So in the last class, we discussed the first chapter and even an introduction to the course I have provided there. There you have seen what is the content that we are going to discuss throughout this lecture, as well as you have witnessed also a kind of an introduction to the course. So in that, I explained to you what is a model. So that was the main learning outcome. And there we all agree. So it is a simplification of the reality. So we are going to simplify the reality and we are going to program the accounting functions and accounting and finance related function. So we are going to program them. Then what is the benefit of programming these accounting functions and the finance functions? So then that will allow you to manipulate the data. So especially the inputs, you can manipulate the inputs and you can get the information, you can get the output for different information needs. So අපි ගිය සති කතා කරපු වැදගත්ම දෙයක් තමයි පුතාලා මොකක්ද මොඩල් එකක් කියන්නේ කියන එක. ඒතකොට එතනදී අපි කිව්වා මොඩල් එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ රියැලිටි එක සිම්ප්ලිෆයි වීම. ඒතකොට එතනදී මම උදාහරණ ගණනාවක් ගත්තා. ඔයාලා මතක නම් අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇප්‍රයිසල් එකක් කරන සිටුේෂන් එකක් ගැන බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා කොහොමද ලෝන් එකක් අරන් තියෙන වෙලාවක ලෝන් ඇමෝටයිසේෂන් ෂෙඩියුල් එකක් අපි ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ. ඩිප්‍රිසියේෂන් ෂෙඩියුල්ස්, production planning, then මේ වගේ විවිධ business scenarios අරගෙන අපි බැලුවා ඒක කොහොමද simplify කරලා මේ spreadsheet package එකට ගන්න කියන්නේ. එතකොට එතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන දෙයක් තමයි program කිරීම. එතකොට අපි කියනවා accounting functions අපි program කරනවා කියලා. එතකොට program කිරීම තුළ අපි දන්නවා අපි inputs, output, ඒ වගේම process එක අඳුන ගන්නවා. ඒක තමයි accounting model එකක් කියන්නේ. model එකේ තියෙන content එක ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා manipulate කරන්න මේ තියෙන data, especially the input, කියන්නේ change කරන්න පුළුවන් මේ data. ඒ තුල අපිට different outcomes එනවා. right? ඒතකොට ඒක තමයි අපි basically කතා කරන්නේ. ඊපස්සේ model එක තියෙන්න ඕනේ ප්‍රධාන අංග අපි බැලුවා. ඒතකොට input එක තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම output එක and then there must be the logics. So that is about the relationship, the mathematical relationships, the financial relationships, and even the logical relationship. So that will help to connect the input and the output. And that is what our discussion in the last class. So today, what we are going to do, we are going to discuss another important theoretical aspect. So as I told you in the very first, the first two classes, most probably, so we may have to go through this theoretical content because it lays a sound theoretical foundation. It lays a sound foundation for this course. So therefore, in today's class, we are going to looking at a kind of what do you call that, the spreadsheet model design principle, so which you'll be applying throughout this course. So therefore, the benefit of the today's lecture is that so you are going to apply these principles throughout the lecture series or throughout the course, I would say. So therefore, I need your full attention on the principles what we are going to discuss. ත්‍රිපතල අපි අද දවසේ කරන්නේ වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒකට මේ මාතෘකාවේ benefit එක මේ මුළු course එක පුරාවටම තියෙනවා. ඒකට අපි අද කතා කරනවා models develop කරනකොට අපි apply කරන්න ඕන principles. ඒකට fundamentals ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොනවද මේ fundamentals කියන කාරණාව. ඒතකොට මේක මුළු course එක පුරාවටම අපි විවිධ business scenarios වලට models develop කරනවා. එතකොට මේ fundamentals ඔය අනිවාර්යයෙන්ම apply කරනවා. So therefore this is going to be a sound theoretical foundation. So we are going to set. Having said that, let me come to the learning outcomes. So at the end of this lesson, you should be able to explain each of the spreadsheet model design principles. So you may witness that there are 7 model design principles. So at the end of the today's discussion, so you should be able to explain what each of these
model design principles are. And also you should be able to explain the importance of proper model design and model planning. So in fact, this is the very first model design principle. So we are going to extensively discuss about the model planning. So before you implement, before you execute the model, so you need to carefully plan the model, right? You are not rush into the model development, but you are going to wait and plan. Then you must be able to identify the existing and potential spreadsheet model errors. So you may come across in the model development, different errors can be there. So they can be the existing errors, the errors what you see now, or even that can be the potential errors, in the sense the errors that might arise in the future. And you are going to see what those errors are and how to overcome these errors, most important, and that is about the using the spreadsheet tools. Apart from that, you're going to learn another principle, that is what we call the range name. So this will help you to handle the large scale databases very easily, especially if you are working in large scale databases. Your starting point is going to be the range name, right? So we'll see what it is. And finally, the development of the model itself is not good enough. Even that model must be protected, because you are developing this model for a particular intended user. So therefore you want to ensure that so only the intended user may take the benefit out of this. So therefore you need to know how to protect the models. So far you may know certain things, but we are going to put them in a context and see how these models must be protected, right? So that is about the learning outcomes. So we may go through the chapter, and after some time we may come back and see to what extent that we have achieved this, right? Okay. එමනම් පුතාලා අපි බලමු මොනවද මේ model development principles කියන්නේ. Right, there's an activity, but we are not going to do that now. So we are going to keep it, and once we're done with these principles, or even while we are doing the principles, we may come back to this activity and we may perform that, right? You can see that you are given certain data of a particular business organization. The sales are given, sales growth, the cost of sales, the operating expenses, the tax rate, those information are given. Then what is expected? You are supposed to prepare a net profit projection for 2021 on a monthly basis. So you need to prepare the net profit projection for 2021. So on a monthly basis, right? So we'll do that in a later point in time. So we'll come back. Right. So this is the model development principles, the model design principles we call. The spreadsheet model planning, the very first step, it's about the model planning. And then you have the formula flexibility. So we need to see, even I had just mentioned, if you can remember, the most important thing in the model development is the, what you call, the manipulation. So in order to manipulate the model, you need to ensure that the flexibility of the model is maintained. The model has to be flexible. Otherwise, it may not allow you to manipulate. So therefore, you need to ensure that the models are flexible. So that is what we basically call the formula flexibility. And at the same time, the models what you may develop, it has to be efficient. So in terms of the usage of the resources. So the efficiency means that the minimum resources, the maximum output. Minimum effort, maximum output. So therefore, when it comes to the model development, you must need to ensure that you develop this model in a very efficient way. So if you develop this model very efficiently, then that will even help the user to execute the models efficiently. So you are going to use the different kinds of cell references, so which we'll be discussing later, the relative cell reference applications,
the absolute cell reference application, and even the mixed cell references. So we'll see what those are, right? So that is about the formula efficiency. Then the fourth one is about the careful use of range name. The range names is simply, it's a name for this spreadsheet package. For a range of cells, you can give name. Especially, let's say that you are working with databases with thousands of records, right? So you can simply give a name for these 1,000 records. Then that will make you to select that particular range when you are going to perform different outputs in a later point in time. So අපි ඒ දේවලුත් බලමු. So range name කියන එක අපිට පුළුවන් අපි දැන් අපි හැමෝටම නමක් තියෙනවානේ. ඒතකොට ඒ වගේ Excel වලට ගත්තත් Excel වලත් සෑම cell එකකටම නමක් තියෙනවා. right? ඒතකොට ඒක තමයි default name. ඒතකොට අපිට පුළුවන් මේ default name වෙනස් කරන්න. ඒතකොට අපිට කැමති නම් යම්කිසි cell එකකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක cell එකක්ම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නම් ඒක cell range එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු යම්කිසි database එකක තියෙනවා record 1000ක් වගේ, right? ඒ record 1000ටම අපිට අවශ්‍ය නම් යම්කිසි නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ මුළු records 1000ම අපි select කරලා අපි නමක් දෙනවා. එතකොට ඊට පසු අවස්ථාවක අපි විවිධ formulas අපි work out කරනකොට උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් average formula work out කරන්න maximum formulas, minimum formulas. එතකොට මේ වගේ විවිධ data extract කරන්න. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ data set එක නැවත select කරන්න. අපිට අර range name එක දුන්නා නම් type කරා නම් අර data set එක automatically ගන්න. Right? So therefore, these tools may come handy when it comes to the model development. So you may witness them in later point in time. Thereafter, we'll be looking at the fifth model development principle, and we call it the block model layout. So this is in fact the different layouts, right? Under this, you are going to learn 3 types of layouts, and that would be helpful for you for different kinds of model development. So you may be developing simple models, even the complex models. So depending on the requirement, you can choose between these different model layout, from simple layouts to complex layout. So we'll be discussing 3 types of layout. So layouts වර්ග අපි තුනක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, right? Then in the 6th principle, it's about the auditing spreadsheet model. So once you develop a model, you need to ensure that that model is working properly, right? Then how you are going to do that? So you are going to apply these auditing spreadsheet auditing tools and see whether these models have developed properly. So that's about the auditing, and that's going to be the 6th principle, so which we'll be discussing extensively later. And finally, you are going to protect the model what you have developed. You can apply different kinds of protection. So in fact, we are going to discuss 3 types of protections what you can apply. And so depending on especially the block model layout, so you would select out of these 3 protection, what protection is suitable the most, right? So it's about the protecting the spreadsheet model. So now you must be clear that, so in this particular topic, and this is our content going to be. දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ course එක මේ topic එක පුරාවට අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කියන principles 7. ඒකට ඒක තමයි අපේ අද දවසේ සාකච්ඡාව වෙන්නේ. Right? So at the end of this course, you must need to know what these 7 model development principles. So sometimes you may be able to discuss up to 5 models, the 5 principles. So if so we'll be taking the rest in the next week. So we will try our best to manage to discuss all the 7 principles, but the time does not permit us, so we may even take that to the next week. So it's no problem. So what matters, as I emphasized in the very first class, it's about the quality, not the quantity. So the quality of what you learn, the things that make sense to you is what matters the most, rather than just rushing through the things.
right? Okay, we'll take our time and we may discuss them leisurely, right? Okay. So let's start with the first model development principle. We'll see what it is. It's about the spreadsheet model planning. So when it comes to the development of a model, so as a model developer, so you need to ensure that you are going to do a proper planning before the development of the model. අපි model developer කෙනෙක් විදිහට අපි මුලින්ම ensure කරන්න ඕනේ model එකක් develop කරන්න කලින් අපි යම්කිසි කාලයක් අරගෙන මේ model එක plan කරන්න ඕනේ. So it's about planning the model, right? The careful formal planning of a spreadsheet model prior to implementing it in a spreadsheet package helps improve the likelihood of the spreadsheet model meeting the needs of its users. Right? So if you carefully plan, what is the benefit that will enhance the chance that the model that you develop will meet the needs of the user? That's the most important thing. So if you carefully plan, what is the advantage or the benefit that you get? So it will enhance the chance that the model is meeting the needs of the user. Most of the time as a developer, model developer, you may be developing different models for the requirements of the clients. Right? ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ඔයා model developer කෙනෙක් විදියට විවිධ clients ලගේ requirement වලට තමයි model එකක් develop කරන්නේ. එතකොට අපි මේ model එක carefully plan කරොත් ඒ තුලින් වෙන්නේ මොකක්ද? මේ model එක user ගේ requirement එකට match වෙන එක. ඒතර user ගේ requirement එකට හරියටම fit වෙනවා. ඒතර ඒක තමයි අපිට අවශ්‍යත් ඇත්තටම model එකකින්. So that is the importance of model planning, I would say even. Right? In order to effectively plan the model builder need to ask two questions. So put yourself as a model developer, model builder. So you need to first verify two things. You need to know two things from the very beginning. What is that? The first thing is that who will use the spreadsheet model? Right? In this aspect, you know, sometimes the model that may develop by yourself may be used by yourself. So සමහර වෙලාවට ඔයා හදන model එක ඔයාම පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන් නේ. ඔයාගේ requirement එකට ඔයා model එකක් develop කරනවා. So if so you clearly know who is going to use this model. In sometimes you may develop this model not for the benefit of yourself but for the benefit of the client. You may be developing the models for your clients, for your customers. නැත්නම් ඔයා මේ models customers ලා වෙනුවෙන් develop කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Right? So then you know who will use the model that you are going to develop. Then the next thing is that you need to know what is the purpose. තොර දෙවෙනි වැදගත්ම කාරණාව තමයි මොකක්ද මේ model එකේ අරමුණ. So what is the purpose of this model? So, you know, you can, as I told, you can develop model for different purposes. So if I'm to draw from the last class discussion, you have seen that we have developed models for investment appraisal. We have developed models for production planning, right? So we call it the optimization of the production mix, or we call the product mix, yeah, optimization of the product mix. So you can develop models for different scenarios. So therefore scenario analysis could be one purpose, and you can develop models for sensitivity analysis. You can do different sensitivity analysis. The sensitivity analysis in the sense when there is a change in a particular input or inputs, what is the impact that it has on the output. The sensitivity analysis එකක් කියන්නේ උදාලා අපේ තියෙන model එක අපි දන්නවා inputs තියෙනවා. ඒතකොට ඒ inputs වෙනස් වෙනකොට කොහොමද output එක වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ. Right? එතකොට we are going to develop these models for different to perform sensitivity analysis and also for different scenarios. So
There can be worst case scenarios, there can be the best case scenarios, there can be the most likely scenarios. For different scenarios, you may need to plan the profits. So in that, you can develop the model for that. And as I told you, it's about the production planning. So in the if you come across an instance where there's a shortage of the resources what you may be using for the production, in such an instance, what must be the optimal product mix in order to maximize the profit of an organization? And that is about the optimization. So that could be another purpose that you may be developing models. And even the goal seeking. So you might need to know, so under the present condition, so what must be the number of units that you should sell in order to make a profit of 5 million? තොර වර්තමාන වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් තුල රුපියල් මිලියන 5ක ලාභයක් හොයන්න ඔයා විකුණන්න ඕනේ. ඒකක ගන්න කීයද වගේ question එකක් ඔයා solve කරනවා නම් ඒකටත් අපිට model develop කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ goal seeking. So the most important thing is that we are discussing everything. And even you can develop models for forecasting, like profit forecasting, the cash flow forecasting, right? The asset forecasting. So likewise, for different forecasting, you can develop model. So the point what I'm trying to make is that the models are getting developed for different purposes. The models are getting built for different purposes. And you may develop the model for the use of yourself, or it may be for the benefit of the others, right? Likewise, so if you are quite clear about who will use this model and what is the purpose of this model, then there's a higher chance that you ended up developing a perfect model. So මේ ප්‍රශ්න දෙක හරියට ඇඩ්‍රස් කරගත්තොත්, මේ ප්‍රශ්න දෙක හරියට තේරුම් ගත්තොත් මේ මොඩල් එක කවුද පාවිච්චි කරන්නේ, එයාගේ පර්පස් එක මොකක්ද කියලා ඔයා හදන මොඩල් එක, there is a higher chance the model will meet the needs of the user. Hence, so when you are going to develop a model, you better take some time. So you better take a pen or a pencil and a small sheet of paper, and you better do the plan. Right? Model එක develop කරන්න කලින් මුලින්ම pen and pencil එකක් අරගෙන කොලයක් අරගෙන ඔයා මේ model එක plan කරන්න ඕන. So do not rush into the model development. Model development එක rush කරන්න එපා. ඔයා ඒක හොඳට carefully plan කරලා taking your time, then come to the model development. So ඒක තමයි model planning here. So therefore, when it comes to this particular course, throughout the course we'll be developing the model. So therefore, you might need to engage in some kind of a model plan, some kind of model planning you may have to engage in, right? But we are going to do that very systematically. So therefore, you may not find it that much of difficult. Then the importance of proper model design. Importance of proper model design. So in fact, we have discussed them, but still we'll see that, as we mentioned, it will improve the chance that the model will meet the user's requirement. So එක ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ model එක user ගේ requirements ටික meet වෙන. It will improve the chance that the model will meet the user's requirement. And not only that, it will reduce the risk of either existing or potential errors. I told you that when it comes to the errors, there can be two types, the existing ones or even the errors that can come into existence in the future. So if you carefully plan that, that will reduce the risk of these errors. So the errors සිද්ධ වෙන්න තියෙන chance එක අඩු වෙනවා. And it will also improve the model's flexibility. So if you carefully plan that, if you carefully plan your model, so that will improve the model flexibility. Flexibility means you must be able to manipulate the model. In the sense, you must be able to easily change the inputs and see according to that change whether the output reflect it. So when you make the changes in the input, it should reflect in the output. So inputs වෙනස් කරනකොට ඒක output එකේ පේන්න ඕන. Right? Input වෙනස් කරන input එකට අනුරූපීව output එක වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒතකොට ඒක තමයි model flexibility. ඔයා
හොඳට මේ model එක plan කරොත් ඒ flexibility එක achieve කරන්න පුළුවන්. Then that will improve the audibility of the model. In the sense, you can ensure the model what you have developed is error free. ඔයා develop කරපු model එක error free කියලා ඔයාට තහවුරු කර ගන්න පුළුවන්. You can audit the model. So in the sense you can see the different logical relationships, the mathematical relationships, or even the financial relationships that are there in the model. So if you carefully plan and execute that, so you can enhance the audibility of the model. And also it will improve the efficiency of the computer resource usage. So if you carefully plan that, the users can easily handle the model. So therefore the efficiency in the liveware so is increased. And when it comes to the software, the spreadsheet package, so the operations of the software itself is become quite efficient, and also the hardware usage is also become efficient. So if you are handling them properly. So all in all, it's going to enhance the efficiency of the model development as well. It's going to enhance the efficiency of the resources that is being used in this model. Right, it's about the model planning. So does that make sense? So anything that you would like to have further clarification on this first principle? It's about the planning. Planning සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. බලන්න ඒක පැහැදිලිද කියන එක? See whether you are comfortable with the planning. So anything you would like to add, or anything that you would like to get clarified? ඒක පැහැදිලි නැද්ද දෙයක් තියෙනවද පුතාලා? ඒක පැහැදිලිද කොහොමද? Yes. Would like to hear something from you? Or even you can indicate them in the chat. Chat එක indicate කරන්න පුළුවන්. Yes, hope you are clear with the first principle. පළවෙනි principle එක පුතාලට එන පැහැදිලිද කියලා මම හිතනවා, right? Okay. So then let us now moving to the activity and see how we are to plan this particular model. So අපි හිතමු දැන් මේ model එක අපි කොහොමද plan කරන්න කියලා. Right? You are given a particular instance, you are given several inputs, and you are expected to come up with the forecasting, the net profit projection for 2021 on a monthly basis. So මේ වගේ question එකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. මේ වගේ scenario එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි model එක develop කරනකොට මොකක්ද අපි කරන්න අවශ්‍ය? එතකොට model එකක් නම් මුලින්ම අපි දන්නවා ඒකේ inputs තියෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට මම එහෙනම් මේක copy කර ගන්නම් තවලා Excel sheet එකක් ගන්නම් මුලින්ම. Even you can open up a Excel sheet. You can get an Excel sheet. Model. මුලින්ම Excel sheet එක open කරගෙන then what we are going to do, so we are going to copy this activity. අපි මේ activity එක copy කරගමු, right? Copy this activity and you can go to the page and you can right click, and when you are going to paste you can see the two options are there. Usually we are taking the second option. Otherwise, if you take the first option, for us to handle the data. So therefore take the second option, that will help you to easily copy paste that. So පුතාලා මුලින්ම copy paste කරගන්න. ඔයාලට මේක font size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. So I'm taking the font size 12 and the Times New Roman. Yeah. So can you all see this? The information that I copied. Excel sheet. Yes.
Right, okay, good. Okay, now, so hope that you all have even copied this. Now what we need to do, so it's about the model planning. So in this situation, it is quite easy because the inputs, they have clearly identified and given that to you. Since this is the very first model that you are going to develop, so it is better to have a comfortable entry. But in sometimes you would be given a particular case, and depending on the case, you have to decide what must be the inputs. ඒකට දීලා තියෙන case එකත් එක්ක එතකොට පුතාලා තමයි decide කරන්න ඕනේ මොනවද inputs කියන එක. හැබැයි මෙතන very obvious කමක් නැහැ ඒක පළවෙනි model එක නිසා. Then in a model we agree that in the other day the most important thing is that we need to identify clearly the input and the output, right? So model එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපි පුතාලා input සහ output වෙනම හඳුනා ගන්න ඕන. ඒකට මම මේ model එකෙත් එහෙනම් ඒ විදිහට inputs හඳුනා ගන්න, right? So the first input what we have, it is about the sales for the January month, sales of January 2021 වල January sales team. So it is 100,000. Let me format it. Right, 100,000. Then you have the sales growth. Sales growth, that's going to be 5%. Yeah, 5%. Then the cost of sales, the next important thing, cost of sales, it's going to be the 40% from the sales. 40% කියලා දාගමු. 40%. Then even the operating expenses is provided. Operating expenses and that's going to be 10%. And then the tax rate finally can also take that. It's 15%. So likewise, in a given scenario, when you are given a particular scenario, you must be able to pick the inputs. The inputs that is required for the model development. A model develop කරන්න inputs අවශ්‍යනේ. So the inputs ටික අපි අඳුන ගන්න ඕනේ මේ විදියට. Right? And that has to be the minimum information as we discussed in the last class. It has to be the minimum, but at the same time, it has to be the relevant. So if you can recall, when we are discussing about the model characteristics and when it comes to the inputs, we agree that you are not going to take everything. You're not going to take the whole lot of information, but the minimum at the same time relevant. So therefore, these inputs has to be minimum and the relevant. So you can see that. So if you are to develop a kind of profit projection, so certainly you need to have the sales, the cost of sales. If there is a kind of sales growth that has to be there, and also the operating expenses that has to be there, and also the tax rate. So therefore, all this information, what I have taken here is the minimum required. So therefore, this is going to be a kind of a output from the careful model planning. So if you carefully plan that, you can identify the minimum and the relevant information. Having done that, let me now come to the outcome, output. Right? මම එතකොට ඊළඟට එන ඕන output එක. model එකේ තියෙන අනිකුත් වැදගත් දේ ඒක තමයි output එක. Even we call this the report area. This is the input area and this is the output area or the report area. එතකොට දැන් ඔයා plan කරගන්න ඕනේ. එතකොට customer කෙනෙක්ට අපි හිතමු client කෙනෙක්ට අපි මේ model එක හදන්න කියලා. එතකොට අපිට හදන්න ඕනේ මේක monthly basis. එහෙනම් අපිට ඒක ගන්න වෙනවනේ. January, February කියලා මාස ටික අනිවාර්යයෙන්ම මේ layout එකට ගන්න වෙනවනේ. January, February අපි type කරා නම් සාමාන්‍යයෙන් මාස දෙකක් type කරා නම් you can easily drag නේ. You can simply select this. Just to show you again, you can select this, right? Then you can simply go to this
what do you call that, the right bottom corner, and then you can see that your cursor will become a plus mark. So once it becomes a plus mark, you can easily drag it. It's in the sense it's copy paste, what we call drag me. Then you can see the rest of the months would come. So මාස් ටික ඔන්න මේ විදිහට ගත්තා. එතකොට අපි ජනවාරි පෙබරවාරි කියලා මාස 12 දාගත්තා. මොකද 2021 සඳහා profit projection එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම අපි මේකට heading එකක් දාගමු. So in the model it is nice to have a heading නේ. ඒතර heading එකක් දාගමු මොකක්ද මේ අපි කරන්න කියන එක. Sorry. You can select this entire area and you can merge and center. So some of the formattings, right? So then you can take the net profit projection. Net profit projection. So this is what you are going to do. Make the right? Net profit projection. Then you need to look at what must be the output. You can see that they have asked for the net profit. Then, so as a model developer, what you are going to do? Are you going to just put the net profit? The net profit එන අපි කියන ඔන්න කෙලින්ම net profit එක මෙතෙන්ට දාගන්න. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් කරොත් user ඇත්තටම මේකද බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තේ. Right? It must be clearly mentioned by the user, but so if you simply use the common sense, the net profit projection එකක් ඉල්ලපුවාම user දකින්න කැමති වෙන්නේ යාගේ output එකේ net profit එක විතරද? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි financial statements ගත්තාම කොහොමද මේ profit එකක් වගේ දෙයක් දකින්නේ? So don't we see that the sales are there, the cost of sales are there, the gross profit is there, then the operating expenses, and then the profit before tax, the income tax, and finally the profit for the period. Isn't it how we see? So if you take annual report, right, for a particular company, especially the public listed companies, you would witness their profit statement, the statement of profit or loss and other comprehensive income, right? The profit or loss statement, you would see those information. So අපි සාමාන්‍ය net profit එකක් project කරන්න කිව්වම ඒතකොට net profit කියන figure එක විතරක් නෙමෙයි දෙන්නේ. ඒතකොට ඒක තමයි පුතා planning කියන්නේ නේ. ඒතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ දෙනකොට userට වැදගත් වෙනවා අපි මේ විදියට information දුන්නොත් නේ. ඒතකොට අපි net profit එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් provide කරන්න යන්නේ. හැබැයි අපි ඒක provide කරනකොට sales ටික. එතකොට cost of sales, right? Then the gross profit ticker, right? Then the operating expenses, right? And then you can take the profit before tax, the income tax, and finally the profit, or we call it net profit. No? As we go here by the net profit, let us take net profit for the period. Right. Then බලන්න අපේ model එකේ කොහොමද? So how comprehensive that is. We are not just providing the net profit, but instead we are providing some other valuable piece of information together with the net profit. The net profit provide කරනකොට අපි වැදගත් තොරතුරු කීපයක් ඒත් එක්කම provide කරනවා. तर sales, cost of sale එකක්, gross profit එකක්. तर මේ දේවල් අපි සාමාන්‍ය annual report එකක් ගත්තත් දකිනවා. එතකොට user ඇත්තටම user අවශ්‍ය වෙනවා ඇත්තේ මෙන්න මේ වගේ comprehensive report එකක් ලබා ගන්න. එතකොට ඒක තමයි යාගේ output එක. ඒත් එකම අපි මේ model develop කරනකොට මේක හොඳට අපිට discuss කරන්න පුළුවන් client එක්ක. එතකොට client එක discuss කරලා හරියටම එයාගේ requirement එක මොකක්ද කියන එක අපිට extract කරගන්න පුළුවන්. එතකොට
technique එකත් ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා අපිට model එකක් plan කරන්න. So you can ask, you can discuss with the client, you can discuss with the customer, and you can precisely identify what his requirements are. And even you can put your common sense and you can do a value addition and you can present this particular kind of a output. තොට user ගෙන් ඒ අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන තොට අපේ තියෙන දැනුමත් භාවිතා කරලා අපි තියෙන common sense අපි භාවිතා කරලා හොඳ model output එකක් අපි client දෙනවා to impress the client, right? It's about making a good impression, right? So this is a kind of a model what we have planned. තොට මේ ටික තමයි ඔන්න අපි model එක පුතාලා plan කරගත්තා, right? So we have done the basic planning. In the sense we have planned the structure, so we have identified the input and also we have identified the output area, right? So thereafter you need to plan and execute the process. So ඊළඟට තියෙන පුතාලට process එක plan කරලා execute කරන්න, right? So before we move on to the process, so we need to learn certain principles. So let me go back to the discussion of principles and then let us come back to the model again, right? So අපි ඔන්න දැනට inputs ටික output area එක වගේ දේවල් ටිකක් plan කරමු. So ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ process එක. අපි process එකට එන්න කලින් අපි තව model development principles කීපයක් ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා බලමු, right? Okay. To the formula flexibility. So what do you mean by this formula flexibility? මොකක්ද මේ formula flexibility කියන්නේ? The second model development principle. It says that the formula flexibility simply requires that no numbers be directly taken into formula. The formula flexibility means that you are not going to type the numbers in the output area, right? If I'm to say them in the kind of a very simple language, I can say that you are not going to type the things in the output. එතකොට උදාලා මේ formula flexibility එක ආරක්ෂා කරගන්න නම් කරන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපි model එකක් develop කරනකොට අපි model එකේ output area එකේ කිසිම දෙයක් type කරන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නුවොත් model target. එතකොට දැන් මෙතන අපි දන්නවා January sales අපිට එන්න ඕනේ ලක්ෂයක් නේ. එතනින් පටන් ගන්න. එතකොට අපි මෙතන output එකට ගිහිල්ලා type කරන්නේ. එතකොට එහෙම type කරොත් මොකද වෙන්නේ? It will compromise the ability to manipulate. The manipulate කරන්න තියෙන ability එක නැති වෙලා යන එක තමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි 100,000 කියලා type කරොත් දැන් මෙතන input එක අපි 50,000 කරා කියලා මෙතන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? So that is the disadvantage. So in the model, the main thing we emphasize is that it is the ability to manipulate. So therefore, if you type the things in the output area, certainly it's going to compromise the flexibility. So therefore, you cannot manipulate. Hence, what is the proper way to do that? You will learn them later. Instead of typing the things here, you can simply make a reference. Make a reference. You come to this slide, this cell, and put the equal sign, and you are going to refer them to the input. Now see what is the beauty. So if you change this input, it reflects in the output. This is what we call the manipulation. දැන් අපිට පේනවා අපි input එක වෙනස් කරනකොටම output එකේ එක reflect වෙනවා. හැබැයි අර කලින් අවස්ථාවේ විදිහට අපි මේකේ ඇවිල්ලා නිකම්ම type කරා නම් output area එකේ yes it's going to compromise the flexibility. So therefore in the model development, remember that to the maximum possible you are going to use the references. එතකොට model development එකදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ පුළුවන් උපරිමයකටම references use කරන්න ඕනේ. I would say if possible 100% use the references. References වලින් තමයි අපි මේක කරන්න ඕනේ, right? That's about
flexibility. Formula, right. The formulas that require the use of these numbers or data values should cells containing these data values, right? So as I told you, so if you want to use these numbers, data values, what you should do, you must use the references from the input area. As I shown, you can use the references. And we are going to use a particular term for typing these numbers in the output area. From here after, we are not going to say that we are typing the numbers in the output area. Instead, what we are going to say, we are saying that it's about hard coding. අපි යම් numbers output area එකේ type කරන එකට කියන යම්කිසි වචනයක් තියෙනවා පුතාලා. මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ hard code කරනවා කියන. Right? So therefore, in model development, we are not going to hard code. Right? So we are not going to hard code that. Instead, we are going to use the references to the maximum possible. නැතු අපි referencing තමයි කරන්නේ. refer කරන එක තමයි කරන්නේ යම්කිසි cell එකකින් output එකට. ඒක ඇත්තටම input cells තමයි අපි refer කරන්නේ. Right? The formula flexibility help to both scenario analysis and sensitivity analysis. Not only these two instances, but these two instances is where we use the references to the maximum possible. So reference කියන එක පුතා මේ scenario analysis වලදී සහ sensitivity analysis වලදී විතරක් නෙමෙයි අපි භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි ඔයා දකි ඉස්සරහට scenario analysis වලට ආවහම sensitivity analysis වලට ආවහම මේ referencing වල තියෙන වැදගත්කම විශාලයි. Right? So the sensitivity analysis, as the term suggests, when you change the inputs, you must see the effect that it has on the output. The sensitivity analysis එකක් කියලා කියන්නෙම යම් inputs වල සිද්ධ කරන වෙනස්කම් අනුව කොහොමද output එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා referencing භාවිතා කරලා නැත්නම් එතන ඔයාට ඒ objective එක achieve කරන්න බෑ. And similarly, when it comes to scenario analysis, certainly you must need to use the references. While it is generally accepted that the critical data values should not be hard-coded into formulas, there may be some limited circumstances where some hard-coded values may not affect the flexibility of the formula. So, අපි කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් hard code කියන එක කරන්නේ නැහැ. Generally, we are not going to hard code. But there may be certain instances where you may have to type the things in the output area. හැබැයි ඔයාට සමහර අවස්ථා ඒවි යම් numbers ඔයාට output area එකේ type කරන්න වෙනවා. Right? නමුත් ඒ අවස්ථාවල් අපි දකිනවා මේ model එකේ flexibility එකට impact එකක් කරන්නේ නැහැ. model එකේ flexibility එකට impact කරන්නේ නැහැ අපි එහෙම hard code කරත්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ model එකේ අපිට පුතා ඇත්තටම hard code කරන්න වෙන අවස්ථාවක් එනවා. ඒකට අපි කතා කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් January sales එක අපිට පුළුවන් reference එකක් දීලා ගන්න. එතකොට අපි කොහොමද February sales ගන්න? February sales ගන්නකොට අපි January sale එකට sales growth එක දාන්න වෙනවා. මොකද මෙතන monthly sales growth එකක් තියෙනවා. sales වල growth එකක් තියෙනවා 5%. එතනදී අපිට කොහොමද කරන්න වෙන්නේ? අපිට මෙතන equal sign එක අරගෙන January sale එක ගත්තා multiplied by shift එකයි 8 එකයි in my case in my laptop. So I have pressed that. Then you can open a bracket. You need to take this 1 plus growth rate. එතකොට අපි දන්නවා 105ක් sales grow වෙනවා නම් monthly. එතකොට ඔයා මෙතන ගන්න ඕනේ මේ ලක්ෂ්‍ය 105න් 1.05 වලින් multiply කරලානේ growth එකත් incorporate කරලා ගන්නවා නම් ගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට ගන්න විදිහ තමයි මම මෙතන හදලා තියෙන්නේ B13. ඒ කියන්නේ January sales වලට මම refer කරා. ඒක මම multiply කරනවා 1 ධන 1 plus B3. එතකොට 1 කියන්නේ මම ඔන්න hard code කරපු value එක. එතකොට මෙතන growth එක තියෙනවා. එතන growth එක මම refer කරලා ගත්තා. දැන් මට එන්න February sales 105. Right?
තොර එතනදී මම hard code කිරීමක් සිද්ධ කරා. නමුත් ඒකෙන් model එකට කිසිම හානියක් නැහැ. දැන් ඔය බලන්න මෙතන මම මේක 50000 කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනත් ඒ values ටික change වෙනවා. ඒ කියන්නේ it has not compromised the flexibility. Flexibility compromise වෙලා නැහැනේ. Flexibility compromise වෙලා කියලා අපි කියන්නේ input එක වෙනස් කරනකොට මේ දේවල් වෙනස් වුනේ නැත්තම්. දැන් මම මෙතන sales growth එක වෙනස් කරලා බලන්න. No problem. It works perfectly. Perfectly වැඩ කරනවා. So let me make it 0. Nothing is there, right? So this is a kind of good test. So if you can remove these inputs and if you can witness that the model becomes 0, right? So make home the test එක අපුතා manipulation අපේ model එකේ කොහොමද perfectly අපේ model එක flexibility එක තියෙනවද කියලා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි model එක develop කරලා ඉවරනාට පස්සේ මේ සියලුම input ඔයා 0 කරලා බැලුවොත් පාට පේන්න ඕනේ මේ model එකේ තියෙන value එකත් 0 වෙන්න ඕනේ. කිසිම දෙයක් තියෙන්න බෑ. දැන් මෙතන මම input එක input එකක් අයින් කරපුවම දැන් අපි use කරේ එකක් නිසා මේ කෙලින්ම model එක 0 වුණා. ඒතර ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඔයා මේකේ flexibility එක හරියට maintain කරලා තියෙනවා කියන්නේ. Right? So it's a good test to ensure. You can see that when you change the things, it works properly. Right? ඒතර මෙතන අපිට hard code කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වුණා. Right? ඒතර ඉදිරි මාසවලදී අපිට මේක drag කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අපි බලමු. එතකොට hard coding is in the very limited circumstances it might require, right? The hard coding you may have to do. So it's about the formula flexibility. ඒක පුතාලට පැහැදිලි වුණාද බලන්න formula flexibility එක. So anything that you're not clear, yes, do let me know. So that was the second principle. So what is the essence? Very essence, you are not going to hard code. You are going to use the references to the maximum possible. So මේක අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රධාන කාරණා මොකක්ද? අපි hard code කරන්නේ නැහැ. අපි references පුළුවන් උපරිමයකට භාවිත කරනවා. But in very limited circumstances we may have to do the hard coding, but that should not compromise the flexibility. හැබැයි ඒ තුලින් flexibility එක compromise වෙන්න බෑ. ඕක තමයි අපි ඉගෙන ගත්ත key aspect එක. So I would like to hear you. Yes, anything that you are not comfortable, that is not clear, yes, do let me know. So would like to have feedback? Yes, there are feedback here. Then I will find so far. So this become kind of very easy aspect. So when you move on to the next chapters, because this is the first instance that we are learning this, so therefore though you find that it's going to be a very hard job, no, that's not the case, right? So this become a very easy kind of task when we move on, right? So මේක මේ බරපතල කාරණාවක් කියලා දැනට හිතුනොත් ඒක ඉස්සරහට යනකොට අර්ථයේදී මේක nothing. මෙතන කරන්න තියෙන්නේ අපි references input area එක output area එකට refer කරන එක. එච්චරයි. That's it. Okay, I will find so far what we have discussed in terms of what we have discussed. Is that clear? How about Kanishka? Is that clear? Kanishka? And what about Pyumika? So would like to hear you. Feedback at the end of the line. Yes, Udit, how about Udit? Also clear. Right, okay. When you have responded, we'll see. Yes, okay, Kanishka, you are clear with that, no? Okay, right, thank you very much for the feedback. So let us move on to another model development principle, right? අපි එහෙනම් තව principle එකක් ඉගෙන ගමු. And now we are coming to another important principle. It's about the formula efficiency. We'll see what it is. It says that there are two aspects of formula efficiency. So from the beginning, before we move on to, you know what is the efficiency, right? It's about minimum effort, maximum results. Minimum input, maximum output. Minimum resources,
the maximum output, right? It's about the efficiency. Efficiency කියන්නේ minimum effort, maximum result. There are two aspects of formula efficiency. The first involves constructing formulas in such a way as to allow those formulas to be copied to other cells in the model. එතකොට මේ formula efficiency එකේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එක කාරණාවක් තමයි අපි you would see that we are developing different formulas. නේ අපි different formulas අපි මේකේ develop කරනවා. Right? එතකොට මේ formulas අපි develop කරන්න ඕනේ in a way that allows you to easily copy paste. Right? ඒකට අපි කියනවා in the layman's language it's about dragging. So the formulas must be developed in a way that allows you to easily drag them. Formulas develop කරන්න ඕනේ බොහොම පහසුවෙන් drag කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. Right? The second involves constructing formulas in such a way that the model execute quickly, yet at the same time it is still relatively easy to understand and modify. Right? The first thing is that you must develop the formulas in a way that you can easily copy paste, in the sense you can execute the model quickly, and at the same time it must make a perfect sense to the customer, to the client. So the model එක අපි මේ formulas අපි develop කරනවා different formulas model එකක් develop කිරීමේදී එතකොට මේ formulas අපි develop කරනවා බොහොම පහසුවෙන් copy paste කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒත් එක්කම මේ model අපි හදපු formulas userට හොඳට understand කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර user එක හොඳට understand කරන්න පුළුවන් වුණොත් තමයි එයාට තේරෙන්නේ මෙතන මොකක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි userට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා නම් මේ කොහොමද මේ formulas operate වෙන්නේ කියන එක. ඒතර ඒක පහසුවක් වෙනවා පසු අවස්ථාවක මේ formulas modify කරන්න. Right? Formulas modify කරන්න ඕනේ වුණොත් එයාට ඒක meaningful විදියට කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ develop කරන formulas it has to be kind of a simple, right? ඒතකොට ඒ develop කරන formula ටිකක් simple වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට හොඳට ඒක පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම පසු අවස්ථාවක ඔයාට ඒක modify කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ formula must be easily copy pasted. Right? Then there are three types of references what we'll be using in this context. In order to ensure this efficiency, right, in order to ensure that these formulas can be easily copy pasted or the formulas can be dragged easily, there are three types of references. We call it the relative cell reference, absolute cell reference, and also the mixed cell reference. Let us now look at each of these cell references one by one. Right? එතකොට මේ formulas අපිට copy paste කරන්න උදව් වෙන references වර්ග තුනක් තියෙනවා. Right? Depending on our requirement. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ references වර්ග කියන එක. Let us start with the first cell reference and we call it the relative cell reference. Relative cell reference. And I would say that is the default cell reference. Excel spreadsheet package එක ගත්තාම default තියෙන cell reference එක තමයි අපි කියන්නේ මේ relative cell reference එක කියලා. Right? අපි බලමු මොකක්ද මේ relative cell reference එකක් කියන්නේ කියලා. So let me take a simple scenario. අපි simple scenario එකක් අරන් බලමු. You can see here I have taken the monthly profit forecast. Monthly profit forecast. I have taken the months from January to December and also taken some income which is relevant for the month and also the expense that is relevant for the month has been taken. Maybe the incomes are expenses mama අරගෙන තියෙනවා ඒ අදාළ මාසයට එක මාසයට අදාළව යම්කිසි අවුරුද්දක. දැන් මට අවශ්‍යයි profit එක derive කරන්න. Right? එතකොට මට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි උතාල මේ වගේ අවස්ථාවක simply I can go to this particular cell. I can take a formula or even you can create a formula. Right? Let me create a formula on my own. මම හදන්න formula එකක් කොහමද income එක ගත්තා income එකෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ expenses නේ. income එකෙන් expenses අඩු වුණාම තමයි profit එක එන්නේ.
එතකොට මෙතන minus mark එක default තියෙන නිසා මම දාන්න ඕනේ plus mark එක. So let me take the plus mark and take this. එතකොට B5 plus C5 there it comes the profit. එතකොට ඔයා construct කරපු formula එක තමයි මේ B5 plus C5 කියන්නේ. That is the formula what you have developed. එතකොට ඒක තමයි formula එක ඔයා develop කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කරන්න තිබුණා there are inbuilt formulas in this spreadsheet package. What is that? You could have taken the sum function, right? You type equal, then you take the sum, then you can double click on that, then you can simply select the range. The range එක select කරන්න පුළුවන් නේ. Sorry. Select that range and you could have taken. That is also acceptable. Whatever that is convenient, both these are formulas. මේ දෙකම formulas, right? ඔන්න අපි එක ගත්තා. එතකොට අපි හිතමු අපිට දැන් February month එකේ ගන්න එක කරන්න ඕනේ profit එක. Right? අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ආපහු February month එකට ගියා. income එක ගත්තා, expense ගත්තා. මේක කරා. ඒතර මේ විදිහට සෑම මාසෙකම අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. Right? Is that correct? Yes, it's perfectly correct. In the sense it is the effectiveness is there. So what you do is correct. ඔයා කරන දේ හරි. ඒතකොට ඒක effective. But if I question, is it efficient? ඔයා මේ කරන දේ efficient ද? සෑම සෙල් එකකටම යනවා, right? Profit එක work out කරනවා මාසිකව. ඒතකොට මේක ඔයාට 12 පාරක් කරන්න වෙනවා. ඒතකොට මෙතන නම් කමක් නැහැ. අවස්ථා 12යි. අපි හිතමු අවස්ථා 100ක් මේක කරන්න තියෙනවා. අවස්ථා 1000ක් මේක කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට ප්‍රායෝගිකව ඔයාට one by one මේක කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. It's not going to be practical. ඒ නිසා තමයි මේ Excel software එකේ spreadsheet package එකේ capability එකක් තියෙන්නේ මොකක්ද? Relative cell references කියලා. Right? ඒතකොට ඔයා යම් කිසි අවස්ථාවක ඔයාට same task එක repetitively perform කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක නැවත නැවත කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. You can simply copy paste the formulas. එතකොට මේ formula එකනේ පුතා හැම වෙලාවකම යන්නේ. මේ B5 මේ cell එකට income cell එකට expense cell එක එකතු වෙනවා. එතකොට ඕක තමයි දිගටම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට කරන්න පුළුවන් using the capability in the spreadsheet. What is that? You can, once you do the very first one, then you can simply go to the right bottom corner. Then you can see that your cursor would become a plus mark. Then you can simply drag it. See how efficient that is. And that's what we call the relative cell reference. Why am I saying that it is relative? Just go and see. So if you come to this particular cell, the D5, right? You can see the name of this particular cell in this name box. This is what we call the name box. In the name box, you can see you are in the D5 cell. If you go to the D5, how it has derived the value B5 plus C5. If you go to the D6, then you can see that how you have derived the value B6 plus C6. So when you drag it, so these cells has come relatively. So when you're going to obtain the profit for a particular month, the corresponding income and the expense has automatically come into play. So it has automatically been considered. So I make a drag කරනකොට මේ cells ඒ අනුරූපීව වෙනස් වෙලා තියෙනවානේ. ඒතර ඒක තමයි අපි කියන්නේ relative cell reference එක. The relative cell reference එකකින් වෙන්නේ යම් කිසි cell එකක තියෙන දෙයක්, right? අපිට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ එක දිගට තියෙන අවස්ථාවක අපිට මේ corresponding values ටික ගන්න අපිට මේක එකින් එකට කරන්න ඕනේ. මම කියවා by default මේ spreadsheet package එකේ තියෙන්නේ relative cells. ඔයා මේක drag කරනකොට. તો drag කරනවා කියන්නේ අපි copy paste කරනවා. When you drag it, you can see that the relative cells would appears. එතකොට ඔයා මේක drag කරගෙන යනකොට මෙතන විතරයි ඔයා කරේ ත්‍රුටි ඔයා drag කරගෙන ගියේ අර පේනවා D6 D7 D8 D9 විදිහට මේක relatively ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right?
මේක තමයි අපි කියන්නේ relative cell reference. This is one of the capabilities that the spreadsheet package has. So when you come up with the particular instances where you have to take the formulas repetitively, especially, you don't have to do that again and again. Just work out the very first one, then simply drag it. Then the system or the software would take care of the rest. ඉතුරු වැඩ ටික spreadsheet package එක බලා ගන්න. Right? So then when you are going to develop the model, you might witness in some instances, you may have to make use of relative cell references. So model develop කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට දකි සමහර වෙලාවට ඔයා දකි ඔයාට relative cell references භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථා. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා කරන්න ඕනේ මොකක්ද? Simply drag the cells. Cells ටික drag කරන එක. You can either drag vertically as we do here, even in some instances you may drag them horizontally. ඔයාට මේක සිරස් විදිහට drag කරන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම තිරස් විදිහට drag කරන්නත් පුළුවන්. මේ අවස්ථාව අනුව drag කරන්න. එතකොට මෙතන අපි දැක්ක සිරස්ව අපිට drag කරන්න සිද්ධ වුණේ, so we drag it. Does that make sense? ඒක පැහැදිලි පුතාලට? Anything that you would like to add? Anything that you are not comfortable? This is about copy pasting the formulas, right? So it will help to achieve the efficiency. You have seen that how efficient you are. Rather than performing them in 12 times, මේක 12 පාරක් කරන්න නැතුව ඔයා කෙලින්ම මේක drag කරපු එක බොහොම පහසුවක් වුණා, right? So it's about the relative cell references. Now let us move on to the second type of cell reference. What is that? We call it the absolute cell reference. What is that? So when you are developing a model, in some instances you may find that a particular cell, what you may refer, need not to be changed throughout the model. तर සමහර අවස්ථාවලදී විතර මොඩල් ඩෙවලොප් කරනකොට ඔයාලා දකි සමහර ඔයා ඉන්පුට් ඒරියා එකෙන් රිෆර් කරන සෙල්ස් මේ මොඩල් එක පුරාවටම වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ. එතකොට ඔයාට මේක ඩ්‍රැග් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ සෑම සෙල් එකකටම ඔයා සෑම ඔයාගේ අවුට්පුට් එක throughout the output ඔයාට මේක ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි ඔයා ඒක ඩ්‍රැග් කරා කියලා ඒ සෙල් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කලින් අවස්ථාවේ දැක්ක අපි ඩ්‍රැග් කරනකොට cells වෙනස් වෙවි ආවි. එතකොට ඒකට තමයි අපි කියුවේ relative කියලා නේ. relative cell references. එතකොට අපි බලමු absolute cell reference එකක් කොහොමද work කරන්න කියන එක. with an instance. එතකොට අපි යම් කිසි අවස්ථාවකුත් එක්ක ගමු. Right? I have taken example like this. You can see here, you can see there is a particular organization who would be selling several products. Let's say that they are selling 1, 2, 3, 4, 5, 6 products. And also the cost of these product is there, right? Or even let's say the sales price. Price කියලා කිය මේ product විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන price එක. එතකොට මේ products වලට VAT applicable. VAT එකක් applicable වෙනවා. එතකොට price එක ඔයා decide කරන්න ඕනේ මේ VAT එකත් apply කරාට පස්සේ එන price එක. तर මේක තමයි අපේ price එක before applying the VAT, and then you need to apply the VAT, and then you can get the price after tax, right? तर VAT එක අපි 15% කියලා අරන් තියෙනවා. तर දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද මේ වගේ වෙලාවක apply කරන්න කියලා. You come to this tax, you take the price එක ගන්නවා. तर ඒක ඔයා multiply කරන්න යනවා. You are going to multiply that from the VAT rate. VAT rate එකෙන් ඔන්න multiply කරනවා. එතකොට tax එක ආවා. දෙවෙනි product එකට ඔයා කොහොමද කරන්නේ? B කියන product එක 12000යි. ඒකටත් apply කරන්න VAT එක. තුන්වෙනි එක 8000 VAT එක apply කරනවා. එතකොට ඔයා දැක්කා මේ අවස්ථා තුනේම එක cell එකක් තියෙනවා that is common, isn't it? तर මේ සෙල් එක වෙනස් වෙනවා ABC product තියෙන cells වෙනස් වෙනවා නේ. तर පළවෙනි එක බැලුවොත් ඔයා මෙතන B22 කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ C19 තියෙනවා එකයි.
ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් B23 තියෙනවා C19 ඒ විදිහමයි. ඒ වගේම ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් B24 තියෙනවා C19 එහෙමමයි. එතකොට ඔයා මෙතන දකින්න සුවිශේෂී කාරණාවක් තියෙනවා. මෙතන the first cell what you may refer, so it is changing constantly. එතකොට ඒක වෙනස් වීගෙන යනවා. So therefore it's a relative cell. එතකොට මේ B22, B23, B24 විදිහට යන එක ඒක relative cell එකක්. හැබැයි වෙනස් නොවන සෙල් එකක් තියෙනවා මේ සෑම සෙල් එකකින් සෙල් එකටම, ඒක තමයි C19. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට මේක නිකන් ඩ්‍රැග් කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක නිකම්ම ඩ්‍රැග් කරොත් ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය වෙන answers එන්නේ නැහැ. See, different values come. ඒ කියන්නේ වැරදි answers එන්නේ. මොකද මම කිව්වා by default copy paste කරපුවම ඔයාලට තියෙන්නේ relative cells. එතකොට ඔයා නිකම්ම ඩ්‍රැග් කරොත් මේ cells වෙනස් වෙගෙන යනවා. එතකොට මෙතන ඔයා පටන් ගත්තේ B22 C19 කියන එකෙන්. එතකොට ඔයා ඊළඟ එකට ගියොත් වෙන්න ඕනේ මේ cell එක change වෙනවා B23 විදිහට, මේ cell එක වෙනස් වෙනවා B20 විදිහට. දැන් බලන්න ඔයා ගිහිල්ලා අන්න ඒක වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ එකට ගියොත් ඔයා දන්නවා මේක B24 වෙනවා, ඒත් එක්කම මේක B21 වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේක වෙනස් වෙවි තමයි එන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ තීරණ අවස්ථාවට අදාළව අපිට relative cell එක එහෙනම් cell reference එක apply කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක යම් cell එකක් constantly තියෙනවා නම් throughout the model ඔයාලට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? මේ cell එක ඔයාලට absolute කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනියට කොහොමද අපි ගන්නෙ? formula එක develop කරන්න. You take this, yeah, this, you take 15,000, right? Then you need to you need not to make it constant because this has to be changed. तर මේක වෙනස් වෙවි යන්න ඕනේ පුතා එකින් එකට. so ඒකට කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. You take the multiplication, then you refer to this C19, then make it constant. කොහොමද අපි constant කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් how you make it absolute? So in your computer there is a key called F4. So once you select this, you can press F4. F4 key press කරලා බලන්න පුතා. This is it. So with that you can see that a dollar marks appear in front of the C and in front of 19. Right? What do you mean by this C19 or B22? What is that? I told you that each of these cells is having a particular name. And how that particular name has come, that is based on the relevant column and the relevant cell. එතකොට යම් කිසි cell එකකට අපි මම කිව්වා SAM cell එකකටම නමක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ නම කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ cell එකේ අපි ගත්තොත් මේ cell එක C19 එක තමයි නම. එතකොට මේ නම කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? C කියන්නේ මේකේ තියෙන පුතා මේ cell එකේ අදාළ column එක. ඊට පස්සේ 19 කියන්නේ row එක. එහෙනම් මේ column එක සහ row එකේ එකතුවක් විදිහට තමයි මේ නම හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට යම්සි cell එකක් ඔයාට constant එහෙම නැත්නම් absolute කරන්න ඕන, what you need to do, you need to put the dollar mark in front of the column and in front of the row. But you can easily achieve that simply by pressing the F4. F4 press කරනවා ඔයාට මේක dollar marks දෙක වැටෙනවා, right? That's how. Now let us see what if we drag it. දැන් අපි මේක drag කරොත් මොකද? See, you can see that in every instance you are taking this particular cell getting multiplied by the B15. So therefore in an instance where you find that a particular cells to be remain constant throughout the model, you need to make it fixed. You need to make it absolute or you need to make it constant. ඔය cell එක fix කරන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් absolute කරන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් ඒක constant කරන්න. මේ different terms අපි භාවිතා කරනවා.
right? That's about the absolute sales. Now, if you have to take the price after tax, you can easily take the price and the tax. It's a relative one, and enter. You can simply drag it, then the intended answer comes. The method is relative cell reference. So you can see that in a given scenario, these absolute cells and the relative cells application come in combination. කිසි දීලා තියෙන මොඩල් එක ඔයාලට පේනවා sorry absolute cells සහ relative cells කියන දෙකම අඩු වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒක combination එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. right? ඒතකොට මේක තමයි absolute cell reference application එක. So if you want to, in a simple sense, if you want to take a particular value throughout the cell range, so what you can do, you can make it a constant. And if you drag it, it always remains the same. So මේක තමයි cell එකක් fix කරපුවාම තියෙන impact එක. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ cell එකකින් cell එකට, right? So that is something which is really important in the model development. Okay. So that is the second type. Now we are moving on to the third one. It's about the mixed cell references. So when it comes to mixed cell references, it's a combination. As I told you, when it comes to a particular cell, its name consists of the particular column and the row. So therefore B15, B is the column, 15 is the what you call the row. So there may be instances where you might need to what you call that, make it constant a particular let's say you want to make it constant either column or the row. So depending on that, you are going to put the dollar mark in front. Say that you want to make the column fixed, then you need to put the dollar mark in front of what we call the column. Similarly, if you want to make the row fixed, then what you need to do, you need to put the dollar mark in front of the row. Then how this operate? So when you drag, so this particular column would remain fixed while the rows are changing. ඒතර මේ වගේ වෙලාවක ඔයා මේ cell එක drag කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? column එක වෙනස් වෙන්නේ. column එක B. හැබැයි ඔයාගේ rows ටික 15 16 17 විදිහට වෙනස් වීගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවේ you can see that you have make the row fixed. row එක තමයි fix කරලා තියෙන්නේ. If you drag it, what happens is this particular column is going to change. B, C, D, E, F, likewise the column is going to change. Now the row is going to remain fixed. ඒක වෙනස් වෙන්නේ. Now let us see that through an example, then the things would be more convinced. But I got a පැහැදිලි වෙයි example එකකින් ගත්තොත් mixed cell references. දැන් බලමු mixed cell reference එක. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා there is a kind of a table. There I have taken some values in this 32 row. මේ row එකේ මම අරගෙන තියෙන values ටිකක් 32. ඒ වගේම මේ column එකට values ටිකක් අරන් තියෙනවා 10 20 30 40 50. එතකොට මට මොකක්ද අවශ්‍ය? So when it comes to this area, the blank area, I want to fill this area where I need to take the multiplication. මට ඕනේ මෙතෙන්ට multiplication එක ගන්න. මේ වගුවට මේ cells multiply කරපුවාම එන value එක උදාහරණයක් විදිහට I want to get this 10 multiplied from 1 and fill this. And when I go to this, I want to multiply 10 by this 2. And when I come to this, it's a multiplication of the 20 into 1. So ඒ වගේ මට මේ cells මේ blank area එක fill කරගන්න ඕනේ මේ කියන row එකේ සහ column එකේ multiplication එකක් විදිහට.
එතකොට ඒ වගේ ඉන්ස්ටන්ස් එකක් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ කොහොමද ඔයා ඒක achieve කරන්නේ? අපි බලමු relative cells වලින් අපිට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Let us try that. මේකමද අපි උත්සාහ කරමු. You can take this 10, you can take this one, that's the relative one. Now you are going to drag it. Then ඔයා මේක drag කරන්න යනවා. Then drag කරා. You drag it vertically. Sorry, horizontally. Now you are going to drag it vertically. See whether the intended answers come. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච answers ද ඇවිල්ලා තියෙන බලන්න. මේක හරි, මේක හරි. එතකොට මෙතන වැරදි. මෙතන වැරදි. මේවා වැරදි. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන මේක relative cells වලින් manage කරන්න බෑ. මොකද මේවා වෙනස් වෙනකොට වෙන්න බෑනේ. දැන් 10 එකෙන් multiply කරා. එතකොට මෙතෙන්ට ආවම 10ෙන්ම තමයි 2 multiply වෙන්න ඕනේ. ඒකත් හරි. නමුත් ඒක ඇවිල්ලා තියෙන මේ cell එක මේකෙන් multiply වෙලා. එතකොට මෙතන බැලුවොත් 60 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 20 3ෙන් multiply වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට වෙනවා මේකද මේ අපේ intended answer එක. එතකොට අපි බැලුවොත් absolute cell reference එකක් දාලා මේ 10 කියන එක අපි absolute කරනවා. ඊට පස්සේ multiply කරනවා 1 එකකින්. right? ඒක relatively තිබ්බා. මේ පැත්තට multiply කරොත් ඒක හරි. දැන් මම horizontally drag කරනවා. නෑනේ. එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ 20 එකෙන් වැඩි වෙලා 20. 22 එකෙන් වැඩි වෙලා 40. එතකොට ඒකෙත් intended answers එන්නේ නැහැ. එතකොට මේක එහෙමනම් අපිට හිතන්න වෙනවා combination එකක් ගැන. එතකොට ඔයා logically කල්පනා කරන්න ඕනේ. right? You need to think logically. එතකොට මෙතනදී මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ඔයා මේක drag කරාට ඔයාට අවශ්‍ය නැහැ මේ column එක වෙනස් වෙන්න. මේ column එක තියෙන්න ඕනේ සෑම වෙලාවකම constant. එහෙමනම් මේ cell එක ගන්නකොට you need to ensure that the column is fixed. එහෙනම් ඩොලර් මාක් එක වැටෙන්න ඕනේ column එකට ඉස්සරහින්. එහෙනම් ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? මේ A තමයි column එක අපි දන්නවනේ. එහෙනම් A වලට ඉස්සරහින් ඔයා ඩොලර් මාක් එක දාගන්න ඕනේ. කොහොමද දාගන්නේ? ඔයාට ඒක මැනුවලි කරන්න පුළුවන්. නිකන් මෙතන ගිහිල්ලා cell එකේ මුලට ගිහිල්ලා shift එකත් එක්ක ඩොලර් මාක් එක press කරොත් ඩොලර් මාක් එක එනවා. හැබැයි එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයාට අවශ්‍ය නම් නිකන් මේ cell එක enter කරාට පස්සේ right enter that cell ඔයාට පුළුවන් මේ F4 key එක අවස්ථා කිහිපයක් press කරන්න. අපි එකක් press කරමු. දෙකම constant වෙනවා. තව පාරක් press කරමු. එතන අපිට පෙවුනා row එක fixed වුණා. තව පාරක් press කරමු. අන්න column එක column එක fixed වුණා. right? ඔන්න අපි intended එක achieve කරගත්තා. එතන මේක drag කරාට column එක වෙනස් වෙන්න බෑ. හැබැයි row එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. row එක වෙනස් වෙන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් මෙන්න මේ කියන cell එකට. ඒතර ඒකෙත් අපි drag කරනකොට row එක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ row එකේම තමයි වටිනාකම් ටික තියෙන්නේ. එහෙනම් row එක වෙනස් වෙන්න බෑ. හැබැයි column වෙනස් වෙන්න ඕන. columns වෙනස් වෙන්න ඕන. row එක වෙනස් වෙන්න බෑ. එතන මේ column 1 2 3 විදිහට මේක වෙනස් වීගෙන යන්න ඕන. column එක හැබැයි row එක වෙනස් වෙන්න බෑ. එමුනා ඔයා fix කරන්න ඕනේ row එක. පාරක් 32 කියන row එක ඔයා fix කරා. But the column you remain it what you call the row you kept it relatively tibba. Now you can enter that. Now let us drag it. Let's first drag vertically. Works. Now drag. Sorry. First drag horizontally. Then we drag vertically. See, it works. Now ඕනම තැනකට ගිහින් බැලුවොත් මේ ඇවිල්ලා තියෙන ආන්සර් එක හරියි. 43න් multiply වුණාම 120. 55න් multiply වුණාම 250. 20 එකේ multiply වුණාම 20. 24න් multiply වුණාම 80. 52න් multiply වුණාම 100. See, that is how we have achieved
the answer. So this is an example of the mixed cell references. You had to make some instances the column fixed, the row relative, some instances row fixed, the column relative. So that is your judgment. You need to decide what particular is it the column or the row that need to be fixed. That's it. See whether it makes sense. Does that make sense? But I would say that this is very rare, that when it comes to this mixed cell references, the application is going to be very rare, but predominantly it's going to be the relative cell references and the absolute cell references. තොට ඔය මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරද්දී අපිට පෙනේ ගොඩක් වෙලාවට මේ relative cell references සහ absolute cell references තමයි වැඩි වශයෙන් භාවිතා වෙන්නේ. mixed cell references භාවිතා වෙන අවස්ථා ගොඩක් අඩුයි. But still that is there. නමුත් ඒක තියෙනවා, right? Yes. So I would like to hear you. Now it is even time to go for a break. So we have discussed 3 model development principles. So before we come to the 4th one, so we better have a break. But before we go for the break, I would like to hear you. If there are anything that you are not comfortable, just let me know. Does that make sense? ඒක පැහැදිලිද? අපි කතා කරපුවා. Okay, good. So it says yes, fine. Okay, thanks for the feedback. Right. Okay. Then what I think, so let us go for a break. Now we have discussed about 1.5 hours time. So let us take a break as usual of 20 minutes and let us meet 55 minutes past 10. Right? අපි එහෙනම් 10:55ට හම්බෙමු. හම්බෙලා ඊටු ටික discuss කරගෙන යමු. Right? Okay. So then have a break and come back.
Right. Hope you will have come back. So shall we continue with the rest of the discussion? Okay, so far we have discussed the three most important model development principles, and now I think we are in a position to complete the first model what we have planned. Right, අපි එහෙනම් දැන් ඉගෙන ගත්ත principles ටික apply කරලා අපේ පළවෙනි model එක complete කරමු, right? Okay, now it's about the application. So hari අපි එහෙනම් එකතු වෙලා මේ model එක complete කරමු, right? Even you can try that, right? Or should I allow you some time to try that? What is better? Or since this is the first one, we may try them together, right? පළවෙනි එකකින්ද අපි එකටම work out කරමු. So let me upload a question most probably tonight that you can practice. So in the next class we can see to what extent that you have managed, right? A kind of similar question I might upload tonight. Then මේකට සමාන question එකක් මම පුතාට upload කරන්නම් බලන්න එතකොට ඒක කොච්චර දුරකට manage කරන්න පුළුවන්ද කියලා, right? Okay, so now you are aware of the model planning and the formula efficiency and the formula flexibility. So using the knowledge that you have gathered in this principle, now let's come to the model completion. Right, now you are supposed to help me, right? Okay, now tell me, how should I take this January sale? Should it be a kind of a relative sale or absolute sale? Like a relative sale එකක්ද absolute sale එකක්ද? Even that is fine. Even if you take it as an absolute one, that is perfectly fine because that is not going to change. Alright, එතකොට අපි ඔන්න එක absolute sale එකක් විදියට ඔන්න මම ගත්තා. මම ඒක January sale එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? Then how you have to work out the sales of February? එතකොට අපි ඒක නිකන් හිතුවොත් execute කරන්න කලින් කොහොමද අපි ඒක ගන්න ඕනේ? January sale එකේ 100%ක growth එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි නිකන් work out කරලා බලුවොත් January sale එක තියෙනවා. එතකොට ඒක multiply වෙන්න ඕනේ. අපිට මේ ක්‍රම දෙකකට හිතන්න පුළුවන්. එකක් growth එක ගන්න පුළුවන්. ඒක 5% growth එකක් තියෙනවා. එතකොට 5% growth එකක් කියන්නේ මේ විදිහට 5000. එතකොට 100,000 වලට 5000 එකතු වෙලා අපිට මේක 105,000 විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මේක එකපාරටම ගන්න තිබ්බ නේද? මේක multiply කරනකොට මේ 100,000 කියන එක 1 plus 5% වලින් අපි මේක ගත්තා නම් අපිට මේක එකපාරම ගන්න තිබ්බ. ඕකනේ එතන තියෙන formula එක නේද? apply වෙලා තියෙන්නේ. අපේ පහුගිය මාසේ sale එකට growth එක add කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟ මාසේ sale එක එනවා. එතකොට ඒක තමයි සිද්ධ. මේක බැලුවොත් මේ විදිහට multiply කරලා sorry it's not been taken out මේක ගත්තේ නැහැ. So right 1.05. එතකොට 100,000 1.05 වලින් එකපාර multiply වුණොත් ඔය 105,000 කියන එක එනවා. එතකොට අපි මේ විදිහට growth එක separately අරගෙන ඒකට add කරලා එහෙම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපිට තේරෙනවා මේක incorporate කරලා ගන්න පුළුවන් growth එකක්. එhmenan අපි February වල sale එකේ ඒක apply කරොත් කොහොමද වෙන්න ඕනේ? January sale එක තියෙනවා. ඒක multiply වෙන්න ඕනේ 1 plus growth rate. කොහෙද growth rate එක තියෙන්නේ? මේ මෙන්න මෙතන තමයි growth එක තියෙන්නේ. ඒත් එකම ඔයා මේක February මාසෙට work out කරාට පස්සේ ඔයා මේක drag කරනවා. එතකොට drag කරනකොට අපි දන්නවා sales growth එක වෙනස් වෙන්න හොඳ නැහැ නේ. ඒක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. right? එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ cell එක F4 press කරලා constant කරන්න. දැන් ඔයාලට answer එක ගන්න පුළුවන්. 105,000. දැන් ඔයාගේ task එක ඉවරයි. ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ මේක simply drag කරන්න. මොකද ඔයා March වලට ගියොත් February sale එක growth rate එකකින් multiply වෙලා එන්න ඕනේ. April වලට ගියොත් March sale එක growth rate එකකින් multiply වෙලා එන්න ඕනේ. එතකොට February වල work out කරේ කොහොමද? January sale එකට refer කරලා ඒක growth rate එකකින්
growth rate එක add කරලා ගත්තේ. එහෙනම් මේ formula එක තමයි දිගටම තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක drag කරන්න. Simply drag it. See how easy that is. බලන්න ඒක කොච්චර පහසුද කියලා නේ. You don't have to work it again and again, but you have ended up getting the correct answer. ඔන්න අටේ අදාළ answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. So this is about the sales. ඒතර මේ ඕනම සෙල් එකකට ගිහිල්ලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා කොහොමද මේ ෆෝමියුලා එක හදාගෙන තියෙන්නේ. කලින් සෙල් එක E13 multiplied by 1 plus B3 අන්න අපිට absolute cell එකක් use කරන්න ඕනේ වුණා මේ sales growth එකට. Right? So when you change the things now, so then the whole model change accordingly. And that is the power of references. So that is all because we have used the references. Right? References භාවිත කරපු නිසා තමයි එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ. Now how to take the cost of sales? කොහොමද cost of sales ගන්න? ඒක නම් බොහොම පහසුයිනේ. Cost of sales is 40% from the sales. Sales වලින් 40%. එහෙනම් සෑම අවුරුද්දකම sales වලින් 40% තමයි cost of sales වෙන්න ඕනේ. You can take it. You can take the sales, right, multiplied by it has to be a minus sign because cost of sales is a minus one, right? So therefore let me take the minus sign and then the cost of sales. So rather now my cost of sale එකත් මේ මොඩල් එක පුරාවටම drag කරාට වෙනස් වෙන්න බෑ. මොකද හැම අවුරුද්දෙම sale එකකින් 40% වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන cost of sales absolute කරන්න වෙයි. එතකොට B13 කියන සෙල් එක වෙනස් වෙනවා. B14 B13 C13 D13 විදිහට වෙනස් වෙවි යනවා. හැබැයි cost of sale එක වෙනස් වෙන්න බෑ. So මේක absolute කරනවා. Now you can press enter. Now you can easily drag it. So yeah, this is it. On අපි එක drag කරනවා. That's it. So that is about the cost of sales. තොර අම්මතර බැලුවොත් ඕනම සෙල් එකකට කියලා ඔයාලට පෙනෙයි E13 ඒ කියන්නේ සෙල් එක multiply වෙලා තියෙනවා cost of sales වලින්. That's it. Now the gross profit, it's very easy. You can simply take the sales plus the cost of sales. In the sense, it is deducted. Then, you know, for each and every cell, that is what it happens. ඒක තමයි වෙන්නේ නේ. එහෙනම් ඔයා මේක drag කරගෙන යන්න. So you can drag it through. මේක දිගටම drag කරන්න පුළුවන්. එතන ඔයා තියෙන්නේ relative cell reference එක. Default තියෙන්නේ relative cell reference එක. සෑම වෙලාවකම gross profit එක එන්නේ ඒ sale එකෙන් cost of sale එක අයින් වුණා. එහෙනම් ඔන්න ඔයා ඒ gross profit එක work out කරගත්තා. So similarly, if you have to see these operating expenses, කොහොමද අපි operating expenses ගන්න ඕනේ? You go to the sales, operating expenses is 10% from the sales නේ. එහෙනම් අර විදිහමයි sale එක ගත්තා multiply කරන්න has to be a minus 1 is expense and operating expense is 10% and make it fixed F4. තොර සෑම එකකම වෙන්නේ sales වලින් 110ක් sales වලින් 110ක්. තොර ඔයාලා මේක නිකම්ම drag කරගෙන යන්න පුළුවන්.
Right, okay. So now it is about the profit before tax. So it is even very easy. The gross profit, take the operating expenses out. Simple summation. And again you can easily drag it. Just simply drag it, right? Okay. Then it's about the income tax. Profit before tax, apply. So -1, income tax is expense. So it's minus tax rate 15%. And again, you know, it has to remain constant throughout the model. So you make it fixed, like a fixed color. Now you can simply drag it. Now the net profit for the period, again, it's a simple summation. It's 42,500. Now you can drag it throughout the model. So it's about the model development. Now you have taken the net profit for the period. Now just change the figures and see how it's going to change the entire input. See, everything changed. And let's say that, let's make it 0. See what happens to the formula. Everything become 0. So that is the connectivity. බලන්න ඒක තමයි පුතා connectivity එක නේ. මේක සෙල් එකක් අපි දැක්කා ඒක සෑම සෙල් එකකටම රිෆර් වෙලා තියෙනවානේ. සේල්ස් වලින් තමයි අනිත් හැම දෙයක්ම ඩිරයිව් උනේ නේ. එතකොට cost of sales ආවේ sales වලින්, operating expenses ආවේ sales වලින්. එතකොට gross profit එක එන්නේ ඒක නිසා. එතකොට මේ sales බිඳුවයි කියන්නේ මුළු model එකම 0 වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක perfectly connect වෙලා තියෙන්නේ. right? तर අපි එක අවස්ථාවක hard coding කරා. නමුත් ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ model එකට. If you get the figures, it comes back. All right. So this is about the model development, and this is going to be your first model, right? So there can be questions. ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන් පුතාලට අනිවාර්යයෙන්ම. So you can question on that. Now you can question. ඔන්න අපි ඒතකොට අපේ පළවෙනි මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරා පුතාලා. ඒතකොට අපි දැක්කා process එක තමයි දැන් අපි perform කරේ. ඒතකොට එතනදී necessarily මොකක්ද සිද්ධ වුනේ? විවිධ relationships නේ. Mathematical relationships තිබ්බා, logical relationships. So in fact we more or less use the mathematical relationships නේ. මෙතන භාවිත කරේ mathematical relationships නේ. ඒතකොට ඒවත් එක්ක අපි input සහ output එක connect කරා. ඒක තමයි අපේ process එක. ඒකට අපි දැන් ඕනෑම output එකක් වෙනස් input එකක් වෙනස් කරොත් ඒ අනුව අපේ output වෙනස් වෙනවා. You can see it change. And that is the manipulation. So that is the necessary condition of a model. So model should not be a very static one. So it must be flexible. So you must be able to manipulate it. So you must be able to change the inputs and see what is the impact that it has on the output. So it's about the kind of a manipulation. Right. So if anything that you are not comfortable, if any of the figures that I derived, මම ගත් මේ figures පැහැදිලි නැති එකක් තියෙනවා පුතා මට ආපහු පෙන්නන්න පුළුවන්. So you need to simply let me know. කියන්න බලන්න. මේ විදිහට පැහැදිලි නැති මොකක්ද තියෙන්නේ කියන එක. Or even if you are clear with that, yes, do let me know that as well. අර මේක පැහැදිලි නම් ඒ පැහැදිලි කියන එකක් කියන්න. එහෙම නැත්නම් anything that you are not comfortable, yes, do let me know. I can certainly perform that again. මට ඒක ආපහු කරන්න පුළුවන්. Sir, අර F4 කියන එක ඩොලර් සයින් එක එක්කද අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක කොහොමද සර් ගත්තේ? F4 කියන එක අපි ප්‍රෙස් කරන එක කරේ පුතා. දැන් අපිට යම් සෙල් එකක් constant කරන්න ඕන නම් අපි කොහොමද ගන්නෙ? අපිට මේ සෙල් එක මට constant කරන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න මම රිෆර් කරනවා සෙල් එකට මුලින්ම. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා කීබෝඩ් එකට ගිහිල්ලා F4 key එක ප්‍රෙස් කරනවා. එකපාරක් ප්‍රෙස් කරොත් ඔන්න මුළු සෙල් එකම ෆික්ස්ඩ් වෙනවා. ඒතර මට ඒකේ අපි හිතමු අපිට කොලම් එක හරි රෝ එක හරි ෆික්ස් කරන්න ඕනේ. ඔයා තව පාරක් F4 එක ප්‍රෙස් කරන්න. අන්න රෝ එක ෆික්ස්ඩ් වුණා. තව පාරක් F4 එක ප්‍රෙස් කරන්න. අන්න
column එක fix වෙනවා. ඒතකොට මේ පුළුවන් F4 එක press කරලා මේක absolute කරන්න. right? එතකොට සමහර වෙලාවල් මම අහලා තියෙනවා F4 එක තරට වැඩ කරන්නේ නැහැ සමහර කම්පියුටර්ස් වල කියලා. එතකොට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අර මේ සෙල් එක රිෆර් කරාට පස්සේ පාට ඇවිල්ලා මේ සෙල් එක පටන් ගන්න තැනට ඇවිල්ලා ඩොලර් මාක් එක දාන්න පුළුවන්. shift එකත් එක්ක ඩොලර් මාක් එක ප්‍රෙස් කරා නම් එනවා. ඒ වගේම B2 එකට ගිහිල්ලා ඒක ඉස්සරහින් 2 එක ඉස්සරහිනුත් shift එකයි ඩොලර් මාක් එකයි ප්‍රෙස් කරත් ඒත් හරි. මේ කියන ක්‍රම දෙකම හරි. නමුත් convenient මේක F4 press කරලා ගන්න තියෙනවා නේ ඒක ගොඩක් පහසුයි. නැත්නම් අතන effort එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලියර්ද? සර් මගේ අර F4 කියන එක වැඩ කරන්නේ. right. ඔයාට ඒක manage කරන්න පුළුවන් නේද shift එකත් එක්ක ඩොලර් මාක් එක. right. okay good. Thank you sir. good. Hi, yes, Khuda, would like to hear whatever the questions, the concerns, the reflections that you have. And so if you get this perfectly correct, if you can get this concept perfectly clear, that's it. මේක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා කොතෙන්ට ගියත් මේ course එකේ හැම තැනකම අපි කරන්නේ inputs ටිකක් අඳුන ගන්නවා, output area එකක් අඳුන ගන්නවා, input output link කරනවා. That's it. That's the whole logic. ඔක තමයි තියෙන සම්පූර්ණම කතාව. රට ඒක පැහැදිලිව තේරෙනවා නම් that's it. So in order to do that, you must need to master these cell references. මේ cell references කොහොමද operate වෙන්නේ කියන එක ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ. relative cell එකකින් මොකක්ද වෙන්නේ? absolute cell එකකින් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයාගේ judgment එකක්. එතකොට යම් අවස්ථාවලදී මම absolute cell එකක්ද use කරන්න ඕන relative cell එකක්ද කියන එක. එතකොට ඒක තමයි මේකේ වැදගත්ම සහ challenging task එක. හැබැයි ඔයා මේක practice කරගෙන යනකොට මේක ඔයාට nothing වෙනවා. ඒක නිකම්ම දන්නවා. යම් කිසි දෙයක් දකින්නකොට මේක absolute මේක relative. right? So ඒක තමයි expectation එක. But in order to master a particular thing, what you need to do, you need to practice. You need to practice this a lot. I mean, ගොඩක් practice කරන්න ඕන. So let me upload a question for this tonight. Then you can practice that. So there, it's going to be challenging. It's not exactly similar to this. මේකට සමාන වෙන්නේ නැහැ. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒක හොඳට හිතලා මොඩල් එක ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. Right? Okay. Anything that you would like to add? Yes, would like that if you interact, it's really nice. Right? Interact කරනවා හොඳයි පුතා. So otherwise just feel like talking to a computer. Nothing other than that. නැත්නම් computer එකකට කතා කරනවා වගේ. You'll fine with that. Okay, so if you all are fine, then we can move on. So I'll be uploading these sheets as well, what I used today, the working papers, the working sheets. Should also I will upload. Right. Now let us move on to the fourth principle. Right? It's about the careful use of range name. In fact, so I'm going to keep this. I'm not going to take this now. Later I will come to this because there is another material which I need to upload for this and I could not, so therefore I will keep this to the end. මේක අපි අනිත් principles ටික කතා කරලා පුතාලා මේක බලමු. අපි මේකට මේ තව material එකකුත් මම upload කරන්න ඕනේ. මම ඒකත් upload කරන්න. මම ඒක upload කරලා නැහැ. so මම මේක දැන්ට තියන්න. right? fourth principle එක ඒකට අපි දැන්ට use කරන්නේ නැහැ. so we'll come back later. It's a very important one and let's see them later. On to the fifth model development principle, and that's going to be an interesting one. Let's see. It's about the block model layout. So it's about the way you arrange the components of a model. So මේ block model layout එකක් කියන්නේ තා කොහොමද ඔයා model එකක තියෙන මේ components arrange කරන්න කියන එක. අද inputs තිබ්බා, outputs තිබ්බා, process එකක් තිබ්බා. ඒතකොට මේවා තමයි අපි කියන්නේ model එකේ තියෙන components කියලා. ඒතකොට මේ components ඔයා arrange කරන්නේ කොහොමද කියන එක අනුව තමයි ඔයාගේ layout එක තීරණය වෙන්නේ. structure එක, layout එක. Right? We'll see.
The spreadsheet models may be separated into several main areas, or what we call them blocks. The spreadsheet model is separated into blocks like inputs, the output, the documentation, the process likewise. The majority of the spreadsheet models should contain at least a documentation area, the input area, and the report area. සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන මොඩල් එක අවම වශයෙන් තියෙන්න ඕනලු අංග කිහිපයක්. මොකක්ද input. ඒතර අපි දැන්ටමත් හදපු මොඩල් එකේ අපි දැක්ක පුතාලා inputs තිබුණානේ. අපි හදපු මොඩල් එකේ ඔන්න inputs තිබුණා. So if I take the model inputs තිබුණා. ඒ වගේම අපි report area එක ඒකට තමයි අපි කියන්නේ output කියලා report area එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය මොඩල් එකක් අපි වෙන බාහිර පාර්ශ්වයක් වෙනුවෙන් හදන්නේ එතන තියෙනවා documentation එකක්. මොකද documentation කියන්නේ it is simply the operation module, operation manual. So you know, if you take even any product, so there is a particular manual comes. If you purchase a smartphone, there's a manual comes. So if you purchase a television, there's a manual, right? It's operating manual. So likewise, for this model, there must be a kind of a set of guidelines simply as to how to operate this model. So especially if you develop this model not for yourself but for the benefit of a client, so certainly you need to give some kind of a documentation to that particular customer. Then only the customer know how to operate this particular model. යම්කිසි මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ට නම් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට නම් ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ඔයා මේ මොඩල් එක කොහොමද ඔපරේට් වෙන්නේ කියන එක බේසිකලි එයාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඒක තමයි ડોකියුමන්ටේෂන් එකක තියෙන ප්‍රධාන පරමාර්ථය. මේ මොඩල් එක කොහොමද බේසිකලි ඔපරේට් වෙන්නේ කියන එක ඔයා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් විදිහට දෙනවා. right? ඒකට ඒක තමයි ડોකියුමන්ටේෂන් ඒරියා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ මොඩල් එක අපි හිතමු යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට හැදුවේ කියලා. යම්කිසි කස්ටමර් කෙනෙක්ට මේ ප්‍රොෆිට් ප්‍රොජෙක්ෂන් එක. එතකොට අපි එයාට පුළුවන් වෙන ෂීට් එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ෂීට් එකේම මේ ඉන්පුට්ස් වලට ඉහලින් ડોකියුමන්ටේෂන් කියලා ඒරියා එකක් අරගෙන එතකොට ඒකේ මේ මොඩල් එක ඔපරේට් කරන විදිහ කියන්නේ. කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ? අපි එයාට කියන්න ඕනේ මේ ඉන්පුට්ස් වාට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්පුට්ස් චේන්ජ් කරනකොට ඔයා අවුට්පුට් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඒ කස්ටමර්ට කියන්න ඕනේ කොයින් වෙලාවකවත් ගිහිලා අවුට්පුට් එකේ වැඩ කරන්න එපා. ඉන්පුට් ඒරියා එකේ තමයි ඔයා ඔපරේට් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ වගේ clear instructions guidelines ඔයා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ මොඩල් එක කෙනෙක්ට ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. So that's what we call the documentation. But so here we are going to largely ignore that documentation because we are developing the model for the benefit of most of the time ourselves. So assuming that we are not going to touch on this documentation to a kind of a large extent, but still you need to know that, you need to appreciate that if you are developing models for someone else, the documentation is pretty much important. Right, these are the blocks what we call in a model. So when you come to model, these are the different blocks or the areas. So as I said, there's a documentation area. So in the spreadsheet package, in the spreadsheet, you need to dedicate a certain area for documentation. So nowadays we are not going to take it in the hard form, in the sense you are not going to provide the customer with the printouts. So if they wish, they can take the printouts of this documentation. So we are going to provide them the instruction in the spreadsheet workbook itself. Today workbook එකේ worksheet එකමයි අපි එක දෙන්නේ. එතකොට ඒක screen based documentation එකක්. ඒතකොට එතන අපිට වෙනම අපි print out එකක් විදිහට අරගෙන දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් අද අපි ගොඩක් දේවල් soft form එකකින් තමයි කරන්නේ නේ. So ඒක screen based documentation. That is the content. Then there you need to have the kind of input area. It's a must when you come to a model. So there must be a clearly identified input area. So in the day-to-day data, මේ input area එකට අපි data කියලාත් කියනවා. එතකොට input area එක වෙනකොට අපිට data area එක කියලා day-to-day language එකේදී අපි භාවිතා කරනවා.
right? And the content, it's about the data values. So the input area ki data values. In the examples what we took, you have seen the sales was there, cost of sales, the tax rates and the operating expenses, likewise different data values were there. So therefore that is the content, antargata data values. Then the most importantly, it is about the logic, the calculation workings. In the model what we have developed, you have seen that the logic is embedded. Logic එක embed වෙලා තිබුණේ නේ. මේක logic එක එළියට අරගෙන තිබුණේ නැහැනේ. මේ model එකේ මේක simple model එකක්. එතකොට input output connect උනේ මේ logic එක එහෙම නැත්නම් process එක කියලා අපි කියනවා. ඒක මේක ඇතුළෙමයි තිබුණේ. model එක output එක ඇතුළෙම තමයි තිබ්බේ. නමුත් සමහර models තියෙනවා depending on the complexity ඔයා මේ process එක එහෙම නැත්නම් මේ logics so වෙනම area එක ගන්නවා. ගොඩක් complex models වල විවිධ calculations විවිධ workings තියෙන්න පුළුවන්. Depending on the complexity you might even dedicate a particular area for this complex computation. So therefore you can see the process in a separate area even. But most of the model what you would develop, you would find that these logics or the models that is embedded. මේක embed වෙලා තමයි තියෙන්නේ. තර මේක ඇතුලේ විවිධ calculations තිබ්බනේ පුතාලා. So we have taken the computation of sales, the cost of sales, the gross profit. Likewise, we did several calculations, and that was embedded in the output. एक output එක ඇතුලේ मैं embed වෙලා තිබ්බේ. So it is not appearing explicitly appearing. So it's about the logic. Then the report, it's about the output. Report එක කියන්නේ අපි output කියලා කියනවා. So but the correct name, it's a report, but most of the time we are using that as the output, and that is about the final report. So you have seen in our case there was a clear output was there. And also in a model sometimes you might witness the macros are there. So in the very first class, in the last class, I have discussed with you what is a macro. So if you have a kind of a repetitive task to be performed, so you can simply automate that task. You can write a macro, and then if you execute this macro, then those repetitive kinds of tasks would be performed in no time. So depending on the complexity of the model, you might see that in some models these macros are embedded. So සමහර සංකීර්ණ models වල උදාහරණ වෙන්නේ macros උනත් embed වෙන්න පුළුවන්. But most of the time the models what we'll be discussing, we don't have the macros, but we are taking a kind of separate discussion on this macros. Macros සම්බන්ධයෙන් අපි session එකක් dedicate කරලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි අවසාන session එක macros වේ, right? So it's about the model blocks. तर model එකේ තියෙන blocks. तर මේ අතරින් අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි model එකක් ගත්තාම generally the most important areas or the minimum required content or the blocks are the documentation, the inputs and the output. तर model එකක් ගත්තාම අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ අවම වශයෙන් documentation එකක්, input area එකක් සහ output area එකක් කියලා, right? Now we come to the different layouts of the blocks or the areas. So depending on the place where you are going to store these blocks will decide what is the layout. අපි දන්නවා model එකේ තියෙන blocks. අපි සරලව හිතාගමු documentation එකයි input එකයි report එකයි එහෙම නැත්නම් output එකයි කියලා. එතකොට ඔය කියන blocks අපි store කරන්නේ කොහෙද කියන කාරණාවත් එක්ක තමයි මොකක්ද layout එක කියන එක තීරණය වෙන්නේ. For example, if you assume a kind of situation where you store all the blocks in a one worksheet, and that is called the rectangular layout. අපි යම්කිසි model එකක තියෙන සියලුම blocks ටික අපි හිතමු minimum දේවල් තියෙන කියලා, documentation එකයි input එකයි report එකයි එකම sheet එකක නම් store කරන්නේ. ඒකට අපි කියනවා rectangular layout. So therefore
knowingly or unknowingly, the model what we have developed, what is the layout that we had applied, there we have had all the inputs, or sorry, all the blocks in a single sheet. මේ මොඩල් එකේ සියලුම blocks ටික එකම sheet එක තියෙනවා. අපිට documentation area එකක් තිබ්බේ නැහැ. Input තිබ්බා, outputs තිබ්බා. Right? ඒ තිබ්බ blocks දෙක අපි එක sheet එක තමයි store කරේ. එහෙනම් ඒ blocks සියල්ලක්ම එකම sheet එක store කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා rectangular format එක කියලා. එහෙනම් අපි මේක දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව අපි apply කරලා තියෙන layout එක තමයි මේකට අපි කියනවා rectangular layout කියලා. Right? So it is good to know what is the layout. It's a rectangular layout. So you can see that. So you can store that in different ways, right? You can either arrange them vertically. අපිට මේ ටික vertically arrange කරන්න තිබුණා. Documentation area එක ගන්නවා, inputs ටික ගන්නවා, output එක ගන්නවා. ඒතකොට ඒක vertically arrange. නැත්නම් ඔයාලට මේක horizontally arrange කරන්න තිබ්බා. Documentation, input, report. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක නිකන් step විදිහටත් arrange කරන්න තිබ්බා. Documentation එක, inputs ටික, report එක. එතන මේ වගේ විවිධ layouts වලට ගන්න possibility එක තියෙනවා. Right? එතන මෙතන අපි අතරම vertically තමයි arrange කරලා තියෙන්නේ. එතන ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ output එක මම මේක වෙන sheet එකකට ගන්නවා. You can duplicate can be. මේක අපි copy කරගමු. තව sheet එකකට create a copy. Okay, right. Then මට පුළුවන් මේ ටික අවශ්‍ය නම් then documentation area එකක් තිබ්බම තාපිට මේක උඩට එන්න තිබුණා. එතකොට ඒක input එක output එක. එතන මට මේකේ output එක ගන්න තිබ්බා මේ වගේ විදිහකට. values ටික දැන් වෙනස් cut කරලා ගන්නවා. ඔන්න inputs ටික මුලින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම ගන්නවා outputs ටික. right? එතකොට so I have arranged them in the horizontal way. So that is and again it's the same layout, because in the rectangular layout the necessary condition is that you are going to store all the blocks in a single worksheet. So you can either arrange them vertically, horizontally, even if you wish you can take it as steps. So මම මේක තව එකක් අරගන්න. අපි ඔන්න steps විදිහට arrange කරමු. ඒතර මේ විදිහට ඔයාලට flexibility එකක් තියෙනවා. කැමති විදිහට මේ layouts ටික මේ rectangular format එක තුල වුණත් විවිධ formats වලට මේක arrange කරගන්න. දැන් මෙතන අන්න දැන් එක steps විදිහට තියෙන්නේ. documentation area එක තිබ්බනම් අපිට ඒක ගන්න තිබ්බ කෙලවරටම. ඊට පස්සේ input එක, ඊට පස්සේ output එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ steps විදිහට නේ. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයා creativity එක ඔයාලට handle කරන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට මේ rectangular format එක තුල arrange කරන්න පුළුවන්. So whatever that is convenient you can proceed. So for me, what is the easiest way? This is it. මට lazy විදිහට මම දකින්නේ මේ input එක ගත්තා, ඊට පස්සේ outputs ගත්තා. So arranging them horizontally, vertically. But there can be so you may be convenient with this arranging the things in a horizontal way or even by steps, whatever, right? But the necessary condition, everything must be arranged in a single sheet. This layout is simple to implement but may lead to problems if changes need to be made to the model layout, right? So you can see that it's quite simple, isn't it? It's quite simple to store everything in a single sheet, but it can lead to problems if changes need to be made to the model layout. For example, rows, columns, insertion or deletion will need to be executed with care. तर මේක ඇත්තටම ගොඩක් පහසුයිනේ අපිට simple. නමුත් මෙතන යම් ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ layout එකට අපි changes කරන්න ගියාම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර වෙලාවට අපි inputs add කරන්න වෙනවා. පසු අවස්ථාවකදී model එක basically develop කරගත්තට පස්සේ පසු අවස්ථාවක අපිට add කරන්න වෙනවා rows.
එහෙම නැත්නම් columns add කරන්න වෙනවා. එතන ඒ වගේ වෙලාවක මේක necessarily facilitate කරන්නේ නැහැ. right? එතකොට අපිට column එකක් එහෙම add කරන්න ගියොත් අපි columns add කරන්න ගියපුවම සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම එකම sheet එක දාගෙන ඉන්නවා නම් අපි input සහ output even the documentation area. So therefore you need to do the things with care, right? But it is a very simple layout. A ගොඩක් පහසු layout එකක්. So in fact, almost all the instances we may be using this rectangular layout predominantly. අල්පෙනේ ඉස්සරහට අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ rectangular layout එකම තමයි භාවිතා වෙන්නේ, because the model what we are developing, it's not that much of complicated. So the kind of simple models we may be developing, so therefore we will be using the rectangular layout. Then the second type of layout is that each block is stored on a separate Excel worksheet. Earlier what you have seen, all the blocks are stored in a single worksheet. Here, for each of the block, you are dedicating a separate worksheet. For example, for the input, one worksheet. For the output, another. For the documentation, another. But the same workbook. එකම workbook එක හැබැයි different sheets. ඔයාලට පේනවා මේ workbook එකේ sheets ගණනාවක් තියෙනවනේ. එතකොට ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? මේ එක් sheet එක dedicate කරනවා එක් block එකට. අපි හිතමු අපිට blocks 3ක් තියෙන්නේ. documentation එක input එක output එක විදිහට. එහෙනම් මේ එක් block එකට ඔයා දාගෙන යනවා sheet එක ගන්න. This layout segregate the documentation input and the report into separate worksheets. The proper link should be made with each worksheet. හැබැයි මෙතනදී ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හොඳට proper links establish කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක හරියට work කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ input සහ output තියෙන්නේ sheets දෙක. එහෙනම් ඔයා මේක properly link කරන්න ඕනේ. Right? So therefore it's a necessary condition. And when it comes to the organization, if I'm to talk about the industry applications, so you would find this particular model would be useful, right? So in some instances you might find that so you might need to give access to say for some parties only to the input area. Say your employees, you might need to give the access to the input. So therefore you can restrict the employee access to the input. But as a supervisor, you might need to keep the access to the output, right? එතකොට අපිට මේක ගොඩක් හොඳයි මේ different worksheets වල තියෙන approach එක. ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යාපාරයක අපි ගත්තොත් අපි දකිනවා lower level employees ලා handle කරන්නේ input areas ටික, input ටික. එතකොට supervisor තමයි මේ output එක ඒ ටික බලන්නේ නේ. එතකොට lower level employee ට ඒ output එක වැඩක් නැහැනේ. එයාට තියෙන input එක process කරලා දෙන්න. So for example, if you take a supermarket, you would find that the sales staff simply they read the barcode and they simply generate the bill. Right? එතකොට ඒක තමයි යාළගේ දේ. එතකොට මෙයාලට අවශ්‍ය නැහැ මේකේ financial statements, the reports, right? The daily reports, they may need not to know that. So likewise, you might find that in certain instances, the work need to be segregated. So accordingly, you might have to restrict the access for the different parties to the different blocks. For example, for the lower level employees, you might need to give the access to the input, while the supervisors are having the full access. Likewise. So in such an instance, this particular layout may come handy. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ model එක ගොඩක් layout එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. So let me take an example for this. එතකොට අපි එකටත් example එකක් ගමු. Let me take a next sheet. It's a layout. ගන්න. එතකොට ඒකේ basic දේ සරලම කාරණාව මොකක්ද? එක block එකට එක sheet එකක්. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය blocks දෙකයි තියෙන්නේ. documentation එක නැති නිසා. එතකොට මම එකක් dedicate කරන්නම් input කියලා. Right? එකක් input එක අනිත් එක output.
එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉන්පුට්ස් ටික ඉන්පුට් එකට ගන්න අවුට්පුට් එක අවුට්පුට් එකට. ඒත් අපි දැන් ඩෙවලොප් කරලා බලමු මේ ෆෝමැට් එකටත් මොඩල් එකක්. අපිට පුළුවන් මේ කලින් තිබ්බ ඉන්පුට්ස් ටිකම ගන්න. right? එතකොට මම ඔන්න ඉන්පුට් ඒරියා එකට ඔන්න ඉන්පුට්ස් ටික ගත්තා. එතකොට මේකේ නම් ඉන්පුට්ස් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ මොඩල් එකක් අනිත් අවස්ථාව තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ ඉන්පුට්ස් ගණනාවක් තියෙන අවස්ථාවක්. අපි හිතමු ඉන්පුට්ස් අපිට 30ක් 40ක් තියෙන අවස්ථාවක්. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක ඉන්පුට්ස් ටිකයි අවුට්පුට් එකයි එකම තැනක තියාගන්න එක අපිට ඒක ඔපරේට් කරන්න අපහසුයි. එතකොට ඒ නිසා හොඳම දේ මොඩල් එක ටිකක් complex නම්, right? If it's a complex, then better to have this inputs and outputs separately. Sorry, I have put to the output area. Okay. ඔන්න දැන් ඉන්පුට් එකේ තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන නම් ඉන්පුට්ස් 4යි 5යි තියෙන්නේ. නමුත් ප්‍රායෝගිකව 30ක් 40ක් තියෙනවා නම් ඉන්පුට්ස්. හොඳම layout එක මේ layout 2 එක. So for each block a separate worksheet. එක. ඔන්න එහෙනම් මම output එක dedicate කරා වෙනම worksheet එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් output එක generate කරන්න. මම මේකෙන් copy කරගන්නම් layout එක. ඊට අපි structure එක copy කරගන්නම්. අපි ඒක වෙනම perform කරමු, right? මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. right, මට ඕනේ මේ structure එක ගන්න. So I have just taken the structure. So let us now develop this model. එතකොට මෙතනදී කිව්වා අපි highlight කරපු වැදගත් කාරණාවක් තිබ්බ මොකක්ද? Proper links has to be established. Links ටික හරියට establish කරගන්න ඕන කියන එක. Right? බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් sales. January sales අපි ගන්න ඕන. එතකොට මෙතන අපි equal sign එක දැම්මා. අපි යන්න ඕන මේ input කියන එකට. බලන්න සිද්ධ වෙන changes. ඔන්න input කියන cell sheet එකට ආවලු අපි. මෙතන එතකොට equal input කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න January sales ගත්තා. Press enter. Right. ඔන්න January sales ගත්තා. එතකොට February sales ගත්තේ කොහොමද? මෙතන මට ආය සඳහන් කරන්න බැරි වුණා පුතා. අපොසකට පෙන්නන්න sorry. equal sign එක දැම්මා. input එකට ගියා. January sales select කරා. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? මෙතන ඉඳගෙනම ඔයාට පුළුවන් enter එක press කරන්න. right? Press enter. right? ඒ විදිහට තමයි properly ඔයා data input කරන්න ඕනේ. නැත්නම් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. February sales කොහොමද? ඔන්න අපි January sales ගත්තා. multiply කරා 1 plus growth එක apply කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාට යන්න වෙනවා input එකට growth එක 5%. එතනම constant කරන්න F4 එක press කරන්න. close කරන්න bracket එක. මොකද කරන්න ඕනේ? මෙතන ඉඳගෙනම enter කරන්න. That's it. ඒක තමයි carefully වෙන්න ඕනේ. ඔයා input area එකේ ඉන්නකොටම මේ value එක enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊටු ටික වත් drag කරලා ගන්න පුළුවන්. No problem, you can drag the rest. So if the space is not required, you can see that the hash mark is appearing. So you can go to the corner. It is the right corner of the cell, and you can simply double click. Then the required space is provided. You can simply double click. Then cost of sales, how we take that? We take the sales multiplied by minus. You can go to the input and take the sales, the cost of sales, 50%. And enter it. So it comes as 50% විදියට තියෙනවානේ. ඔක drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. That's it. The gross profit, quite easy. Right, it's 50%. You can simply drag it. Operating expenses, sales multiplied minus, go to the input, take the operating expenses, make it fixed, F4. Press it. That's it. And drag it.
ඔයාලට ඒක drag කරන්න පුළුවන්. Then you have the profit before tax. How you take? Simply the gross profit. That's it. Drag it. Then the income tax. Take the profit before tax, multiply. So -1. Go to the income tax rate 20%. Press F4. Enter it. It's 6,000. Now you can take the net profit, no problem. It's 30,000, 6,000 plus. Yeah. Right, that's it. Now you can see that the different blocks are stored in different worksheets. For one block, one worksheet. That's it. So whatever the changes that you do in the input, the main input changes, ඕනෑම දෙයක් output එක reflect වෙනවා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ lower level employees ලට ඔයාට access එක දෙන්න පුළුවන් මේ input sheet එකට විතර. Output sheet එක ඔයාට පුළුවන් protect කරන්න. So we'll be discussing them later. අපි පසුවට ඒක සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට output area එක ඔයා protect කරත් එතකොට employee ට input area එකේ work කරන්න පුළුවන්. එයාට ඒක operate කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට supervisor තියාගන්න පුළුවන් access එක to the entire thing. Right? That's how it practically works. එතකොට අර පේනවා මෙතන ඔයා කරන ඕනෑම change එකක් මේ output එකේ reflect වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? මොකද ඔයා properly links establish කරා. So that is the most important thing. Right. Is that clear or anything that you are not comfortable? Please do let me know. පැහැදිලි නැද්ද දෙයක් තියෙනවා කියන්න පුතා. Yes. Yes, I would like to hear you that I kept on speaking for a long time, right? So these are the first two topics. As I said that there is a theoretical content, but so once you're done with that, you would find that so this is quite interesting. We'll be working lots of models. We'll be working out. Then මේ පළවෙනි දවස් දෙකේ වගේ තමයි පුතාලා අපි මේ theoretical content එකක් කතා කරන්න වෙන්නේ. නමුත් ඒක ගොඩක් වැදගත්. So therefore you have to bear it with me, right? Okay. Yes, are you all clear with that? ඒක පැහැදිලිද? Can we move on? Just would like to see some form of feedback. So how about Gagana? Is that clear? Yes. Tell me. Yeah, how about Erandi? Are you fine with what we've been discussing here? So are you all here? Has everyone left? Hey, come on, I would like to have kind of feedback. Okay, so going fine, right? Okay, right, thank you. So let us move on to the third layout, right? So we have discussed about two layouts. Okay, now we'll be looking at the third layout. We'll see what it is, the final layout. Right, third one, the each block is stored on separate Excel workbook. So here
So this is suitable for much complex models, right? So in a business organization, so the complexity of the model is quite high, then it is recommended to go for this third type of layout. In this third type of layout, what happens is that, so you are having, you are dedicating a separate workbook for each of the block. For example, for the input, you'll be dedicating a particular workbook. For the output, you'll be dedicating another workbook. Likewise, even for the documentation, another workbook. එතකොට මෙතන මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ උදාලා එක් කාර්යයට එක් බ්ලොක් එකට අපි වෙනම පොත ගානේ මේන්ටේන් කරනවා workbook එක ගානේ මේන්ටේන් කරනවා. So this is particularly applicable for a very complex kind of a model. So where you have thousands of inputs, where you'll be having thousands of inputs, and you are having very complex outputs, and even the instructions are pretty much needed. So you may use this separate Excel workbook layout. This layout segregates the documentation input and the reporting to separate workbooks. The proper link should be made with each workbook. So like you did in the earlier case, here again the most important thing is that you need to create a proper link between the each workbook. එතකොට මෙතන තව වැඩි ටිකක් complex input තියෙන එක workbook එක output තියෙන තව workbook එක. එතකොට properly links establish කරන එක තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් අපි බැලුවොත් අපි මේ විදිහටත් layout එකටත් හදලා බලමු instance එකක්. Then you'll be pretty much convinced. Take two workbooks. මම workbooks දෙකක් ගන්නවා. එතකොට එකක් what has to be the input කියලා documentation එකක් නැති නිසා අපි එකක් අපි ගමු output කියලා. right? දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක operate වෙන්නේ. එතකොට ඔයා මුලින්ම input සහ output කියන sheets දෙකම open කරගන්න ඕනේ. තමයි පළවෙනි task එක. input සහ output දෙකම open කරගන්න. right? ඊට පස්සේ අපි inputs ටික කලින් අවස්ථාවේ මට copy කරලා ගන්න පුළුවන්. So I might copy this input. तर inputs ටික මම copy කරලා මම ගන්නම් input කියන workbook එකට. ඔයාලට පේනවා මේ workbook එකේ input workbook එක. හරි? ඊට පස්සේ ඔයාලට output එක ඕනේ. output එකේ layout එක පොඩ්ඩක් copy කරලා ගමු. ආපහු type කරන එක තේරුමක් නැහැ. Let us copy the format. That's going to be our output. Now output එක තියෙනවා. So let me remove this. එතකොට අපේ output එක තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ විදියට model එකක් develop කරන්නේ. එතකොට input සහ output දැන් books දෙක තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මුලින්ම January sales අවශ්‍යයි. කොහොමද ඔයා කරන්නේ? You can go to this January equal go to the input workbook and make the reference. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ input කියන Excel workbook එකේ sheet 1 එකකින් තමයි මේක ගන්නෙ. February sales, January sale refer kara multiplication within open bracket 1 plus the growth rate එක තියෙන input එකේ එනවා ඔයා input එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මේක click කරන්න. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ cell එක එනකොට කෙලින්ම absolute cell එකක් විදිහටම තමයි එන්නේ. absolute cell එකක් විදිහටමයි එන්නේ. right? Then you close it. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා මෙතන ඉද්දිමයි input එකේ ඉද්දිමයි enter press කරන්න ඕනේ. press enter. right? Now it's okay. You can now simply drag this or make then drag කරන්න යන්න පුළුවන්. Double click the corner, then the required space is provided to you. That is අවශ්‍ය space එක එනවා, right? හරි. ඊළඟට ඔයාලට cost of sales ගන්න ඕනේ. කොහොමද ගන්නෙ? Sales is there. You need to multiply that minus sign. Go to the input and take the cost of sales. Press enter. Right. You can now simply drag it. That's it. Gross profit, it's not a big deal. Sales, cost of sales, take it
drag it. You go ahead, drag it, right? Operating expenses, take the sales, multiply, put the minus sign, go to the input. Input take under Ganda operating expenses. Press enter. Then you can simply drag it. Drag profit before tax, no problem. Take the gross profit, take the operating expenses. Yes, you can drag it. Income tax, take the profit before tax, apply the tax rate minus sign, go to the tax rate and take it. Right? That's income tax. Then drag it. I can drag it. The net profit for the period on right 24,000. Right. So it's about the model development. Then we have input එකක් වෙනස් කරලා මෙතන මේ ඉන්න පළවෙනි අවස්ථාවෙම මේක වෙනස් වෙනවද බලමු 50000 කරමු මේක 110 කරමු. බලමු අපි දැන් ගිහිල්ලා ඒක apply වෙලාද? Yes. It reflects නේ. එතකොට දැන් අපි සෑම වෙලාවකම දැන් මේ sheets දෙකම open කරලා තියන්නේ නැහැ නේ ප්‍රායෝගිකව නේ. එතකොට යම්කිසි employee කෙනෙක් යා input workbook එක handle කරා. එයා එතකොට input ටිකේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට output ටික access එක supervisor තියෙන්නේ. එතකොට supervisor ඒ output එක දවසේ අවසාන වෙලාවේ හෝ යම්කිසි නිශ්චිත වෙලාවක එයා ඒක open කරලා බලයි. එතකොට මේ වැඩ කරන වෙලාවට මේ sheets දෙකම open වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. නේ? එතකොට අපි මේ විදිහට ගමු. ඒ වගේ වෙලාවක කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ බලන්න. මම ඒ sheets දෙක close කරා right. හරි. දැන් එතකොට අපි හිතමු input එකට ඔන්න input file එක open කරගෙන යම්කිසි employee කෙනෙක් එයාට ඒ අවශ්‍ය විදිහට inputs වල වෙනස්කම් සිද්ධ කරනවා right. දැන් අපි ඔන්න වෙනස් කරනවා. ඔන්න වෙනස්කම් කිහිපයක් කරා. එතන හොඳටම මතක ඉන්න එකක් තමයි මෙතන input එක 75000 sales. හරි. දැන් අපි වෙනස්කම් කරලා save කරලා එයාගේ වැඩ ටික ඉවරයි කියලා හිතමු. දැන් ඔන්න දවසේ යම් නිශ්චිත වෙලාවක ඒ ඩෙඩිකේට් කරපු ටයිම් එකේ සුපර්වයිසර් ගිහිල්ලා තමන්ගේ output file එක open කරනවා. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. So then there is a kind of warning message come, enable the content. You have to say enable content. Once you click that enable content, you can see that the updation was done. And update උනානේ. මෙතන 75000 වුණා. ඒ අවශ්‍ය changes සිද්ධ වෙනවා, right? This question, yeah. Right. Okay, so that's it. තොරවට පේනවා properly initially මේ model එක develop කරන වෙලාවේ links ටික create කරොත් ඒ අදාළ ඔක්කොම ඔයා කරන input වල කරන changes ටික output එකේ නිවැරදි විදියට reflect වෙනවා. So that is about the third model development layout. එතන මේක තමයි model development layout වල තුන්වෙනි layout. So this is very important for a complex scenario. Make a good complex scenario එකට වැදගත් වෙයි, right? So now we are almost done with 4 model development principles. So there are very few information to be discussed, but I think now it is not the time because it's almost 12. So basically the 6th model development principle and the 7th one together with the 4th model development principle is left. So let us take that into the discussion in the next class. අපිට ඉතුරු වුණා model principles 3ක්. අපි අද දවසේ model principle 4ක් තමයි කතා කරගත්තේ. ඒතර අපි එහෙනම් ඊළඟ class එකේදී ඉතුරු model principles 3 කතා කරමු. එතකොට අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරපු දේවල් වලට අදාළව මම activities දෙකක් වගේ අප්ලෝඩ් කරනවා පුතාලට. ඒතකොට පළවෙනි මේක තමයි basic model එකක් develop කරන එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරා different layouts. එතකොට මම question එකක් දෙන්නම්. පුතාලට එකම question එක different layouts වලට අනුව work out කරලා බලන්න. එතකොට මේ විදිහට මම questions දෙකක් දෙන්නම්. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් work out කරන්න. අපි next class එකේ ඒවත් discuss කරමු.
ඒත් එක්කම ඊතුරු model development principles උත් කතා කරමු. අපිට next week එකේ ටික complete කරගන්න පුළුවන්. බලමු time එක permit කරොත් අපි ඊළඟ topic එකත් touch කරන්න බලමු. නැති වුණා basically අපි model development principles ටික කතා කරමු. එතකොට අපේ වැදගත්ම theoretical foundation එක අපි දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ week එකේ ඉඳලා අපි ගොඩක් වෙලාවට models develop කරන එක තමයි කරගෙන යන්නේ. It's going to be very interesting. Week after next, from week after next, we'll be developing the models, right? And it's turned out to be really interesting. Right. Then with that note, so shall we conclude for the day? Okay, then I'll be uploading the video recording and also the class activities, most probably tonight, and then try them out. And one thing that, so in the next week, so I may not be able to take the class on Thursday. So can I know what is your availability in the next week? ඔයාලගේ free times කොහොමද පුතාලා තියෙන්නේ next week එකේ? So then I can discuss with the coordinator and then I can arrange the session to an alternative day in the next week. Next week එකට විතරක් පොඩ්ඩක් පුතාලා මට බැරි වෙනවා බ්‍රහස්පතින්දා දවස මම available වෙන්නේ නැහැ. So කොහොමද පුතාලට ආයි free දවසක් තියෙන්නේ කොහොමද? So අපිට මේ සාමාන්‍ය lectures තියෙන්නේ සන්දා තියෙනවා හවස 1ට. හරි. ඊට පස්සේ මේ අඟහරුවාදා හවස 2ට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ බදාදා 1:00 4:00. ඊට පස්සේ බ්‍රහස්පතින්දා අද දවසම තියෙනවා සර්. ඊට පස්සේ සිකුරාදා උදේ තියෙන්නේ. උදේ 9ට. 9:12. 9:12 තියෙන්නේ. right. එතකොට මම next week එකේ අඟහරුවාදා උදේ වගේ ගත්තොත් කොහොමද පුතාලා? අඟහරුවාදා උදේ නෑ නේද ඔයාලට? නෑ අපිට මුකුත් දාලා නෑ සර්. හරි. එහෙනම් මම චුට්ටක් අඟහරුවාදට වගේ plan කරගන්නද? ඕකේ සර් කමන්නේ. අදස්නේ. එතකොට බ්‍රහස්පතින්දා මට අමාරුයි පුතාලා. ඒතර මම එහෙනම් අඟහරුවාදට වගේ plan කරගන්න චුට්ටක් මම discuss කරලා ඔයාලගේ subject coordinator එකත් එක්ක මම මේක arrange කරගන්න right? Okay, then thank you very much, and you'll be informed on this change via email. I'll have an email through දැනුවත් කරાવી මේ change එක සම්බන්ධයෙන්, right? So that is only for the next week. I might require that, right? Okay. Then thank you very much. See you in the next class.